A very good afternoon and a warm welcome. This is your favorite tele-education program, Home Study. My name is Lerato Mabilisa, and joining me in the studio is my co-host, Nogwazi Dlamini. Also joining me in the studio are our sign language interpreters, Nompumelelo Hatebe and Nomcebo Dlamini. A very good afternoon, Nogwazi. Good afternoon, Lerato, and of course, good afternoon to our viewers, and welcome back to another edition of Home Study on this very, very cold Tuesday afternoon. How are you doing today? I'm okay, just cold as you just said. What does today's timetable look like? All right, so this is what your day looks like, guys. From now until 2:30 p.m., we have Eswatini for grade 1 and 2. From 2:30 p.m. until 3 p.m., we have English for grade 3 and grade 4. From 3 p.m. until 3:30 p.m., we have mathematics for grade 5 and 6. From 3:30 p.m. until 4 p.m., we have Eswatini for Form 1 and 2. And from 4 p.m. until 4:30 p.m., we have Eswatini for the Form 4s. And the last subject for the day will be religious education for Form 4 from 4:30 p.m. until 5 p.m. Yes, and do not forget that we have social media platforms, which are YouTube and Facebook, where we are live from 2 p.m. until 5 p.m. Do not forget to click that subscribe button so that whenever we are live, you get a notification. Yes, of course. And just a reminder that our WhatsApp number is available today, so you guys can ask those questions that you might have for that lesson that you are doing for that time. Right, let's get back to it. We will be right back. Actually, Lerato will be right back with the grade 1 and 2 Eswatini teacher. We'll be right back right after this. Buhle bethu imvelo yethu, buhle bethu tindzawo tethu, indalo yashada nemasiko kuhle kwethu, kuvakasha kwethula umthwalo emahlombe ethu, hloma ngwane vuka uvakashe, indlela uyikhombe etindzaweni tethu, temvelo nembukiso ungcebeleke uthathe netithombe. Lalela ke nangu sonkondlo waseswatini akutekela, ayibeka indzaba ayihlela, kuhle kwelijaha lishela ngiyakutshela, diningi tindzawo longativakashela, hloma ngwane vuka uvakashela, phana lapha kuvakasha kuyayelapha enhlitiyo kanye nemicondvo kuyawuphumuta, kugcinisa buhlobo nebungane losebundenga ndenga, with a trip to Mantenga Falls or a sip among friends of Sibebe brew on Sibebe Mountain, or perhaps your cup of tea is backpacking and horse riding, sightseeing the seamless streams and springs that stream across the gorgeous valleys of the mountainous kingdoms of Eswatini. We have you covered. Hloma ngwane vuka uvakashe, buhle bethu imvelo yethu, buhle bethu ngabuthola nasebantwini bethu. Ngikuvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele eluhlelweni lwekufundza usekhaya pheceleti i-home study. Libito lwami ngingilirato wakamabilisa, kanti ke nginaye thishela wesiswati lofundisa libanga lekucala nelesibili, thishela Phindile Mabuza. Ngikuvusele thishela. Ngiyakuvusela nami Sis Lerato, ungabe uphilile yini? Ngiphilile mshengu njani wena? Hayi ngiphile kakhulu sis. Okay. Namuhla sidabe sifunza ngemisindvo yenkhulumo. Yebo sis, sidabe sifunza ngemisindvo yenkhulumo. Umfundzi ubhekeke ukuthi abe afundzene kuphela kwalesifundo. Umfundzi ubhekeke ukuthi nakuphela lesifundvo ubhekeke ukuthi akhone kufunza aphumisele emagama esiswati nekutfutfukisa emakhono akhe ekufunza imibhalo lemifisha.
Ngaphandle kwekuchitha isikhathi ke Mshengu ungasicala sifundo sakho. Njengoba ngishito umfundzi wami ekhaya, ngasho ukuthi kusisiLerato ukuthi lokubhekeke kuwe mfundzi ekhaya. Nakuphela sifundo kufunza uphumisele emagama lamelula. Sisite kufunza uphumisele emagama lamelula. Kanye nekutfutfukisa emakhono ekufunza nekuconza imibhalo lemifisha. Ngicela mfundzi wami usonzete libhuku lekubhalela, ipenseli kanye nemibala yekuhlobisa. Loko lesikubita sithi ngema crayons ngesingisi. Mfundzi wami, ekupheleni kwalesifundvo mfundzi ubhekeke ukuthi ukhone kubita imisindvo yenkhulumo kusukela ku a uye ku z ngalo leli lwimi lwesiSwati. Kwesibili kuhlabela ingoma yemisindvo ngesiSwati. Kwekugcina mfundzi wami kubona umusindvo lokhetsiwe ebitweni. Mfundzi sesikubonile lebhekeke ukuthi sibe sikhona nakuphela ini sifundvo setfu. Ngiyakholelwa mfundzi wami ekhaya ukuthi sonke saya enkhulisa la sikubita khona pheceleti ngesilungu sithi kuse crash noma preschool. Safunza imisindvo yenkhulumo pheceleti letters of the alphabet. Asikhumbutane mfundzi lama letters of the alphabet. Siwasho kanye kanye ngalesi ngisi. Siwabuka kunali lishati leli landzelako. Hamba nami ke mfundzi, ungasali phela. Usale kuphi endleleni. Asifunze mfundzi wami. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hawusesifunzile mfundzi sakhumbutana imisindvo lesiwabita ngesilungu sithi ma letters of the alphabet. Nyalo ke mfundzi wami sesitawuhlabela lengoma yalama letters of the alphabet. Ngale ngoma yani yesilungu phela mfundzi. Asicale ke sihlabele sithi 1 2 3. A B C D E F G H I J K L M N O P Q L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Hawu ngicabanga ukuthi umfundzi wami ube sesawukhumbula kuphi nkhulisa lapho sasihlabela khona lengoma yethu. Sesifunzile ke mfundzi emisindvo yenkhulumo ngelilwimi lwani lwesingisi sabe sesendani sesiyahlabela. Nyalo ke mfundzi lama letters of the alphabet sithi ma letters of the alphabet ngalelo lwimi lwesiSwati siwabita sithi yimisindvo yenkhulumo. Phinza mfundzi usho kanye nathishela wakho wesiSwati uthi imisindvo yenkhulumo. Kwekugcina yimisindvo yenkhulumo. Yebo, sesishito sathi yini yimisindvo yenkhulumo. Ungabese na uthi ufunza siSwati bese sawuthi wena letters of the alphabet. Hayi, soya bimba sithi yimisindvo yenkhulumo.
ase siyibuke lemisindvo ngalolu lwimi lwethu lwani lwesiSwati siyibuka lapha sitayifunza ke lemisindvo sinambithe mfundzi siphindze siconze kahle phela ngalolu lwimi lwani lwethu lwesiSwati ungasali mfundzi asihambi sane kanye siyacala ke mfundzi siyafunza nasifunza sitohle sisho emagama lahambisana nani nalomu sindvo wetfu asicale ke mfundzi a phindza mfundzi a sithi anti bani anti silandza bani lo a chubeka mfundzi b phindza mfundzi b silandze lo bani lo b njenga babe bani babe lelinye ligama singathi buhle siyachubeka mfundzi sithi c phindza mfundzi wami c yebo cela wenda njani uya cela li ci sithi d phindza mfundzi d awu njengani sidududu bangithengele ini sidududu phindza mfundzi njengakuphi ekhaya sisho ini lo msindvo longibani longu uthi ekhaya sesithi fa njengakuthi faka fa silandze bani lo f bafana g phindza mfundzi wami uthi g ungesabi phindza uthi g gogo gala silandza lo g lo munye umsindvo awu sithini yebo njengokuthi ngaphose ngafa uthini utangishaya mak uthi siyachubeka sithi I njengokuthi invota bani invota inyoka ngibone ini inyoka j phindza mfundzi uthi j lijeke lijele lo munye umsindvo k bani ke likati kekela sisini yebo lalela bani lala mi phindza mfundzi uthi mi mine ngisho mine na ngibani lona ngu na bani nana wendeni nana ulele bani na o awu phindza mfundzi wami o ini oyili sicalise ngabani nga o sathi oyili pe awu phindza mfundzi uthi pe pele pele uyababa ke pele pele uzo uthi kusini pele pele phindza mfundzi uthi wendani waqaqamba nabamshaya wakhala wendani waqaqamba chubeka mfundzi siqhubeke umsindvo landzelako uthi hawu mfundzi hawulona uyawati ngibani ngu uthini irabha lolo wendani nawo wenda uhlikihla ini umsebenzi wakho ini irabha sesithini s phindza mfundzi sithi s sisu usuthi kakhulu kwagcwala ini sisu sithi te phindza mfundzi uthini uthi te teta tatatela yebo lo munye ke umsindvo wethu uthi u ngubani loyo ngu
ulele. V. Bani loyo? Vevetela. Sisi v. Phinza iveni. We. Labanye basabela bathi we. Asabeli kanjalo. Sisi wena. Bani wena. Sithi lo munye ungancadi. Ngiyakuva uyancada. Uthi yebo. Aba. Nanje umngane nami la ngiyambona. Uthi waka bani? Waka aba. Ye. Awuphinza kokugcina ye. Yebo. Yena. Yoliswa. Z. Umsindvo wekugcina. Ngibani? Ngu z. Yebo mfundzi, sesiwafunzile ke imisindvo yethu, sayifunza nyalo mfundzi wami. Asesihlabele nje ingoma, sitijabulise ngalani? Ngale misindvo. Sitijabulise ngani? Ngale misindvo yani yenkhulumo. Sihlabele ke mfundzi. Ithi ngidayicala kancane. Sihambe kancane kuze ukuthi utoyibamba. Utoyina njani? Utoyibamba. Sitabe sisiyagijima. Asicale ke mfundzi sithini abeqede efaka ha ijeke lamina ope qerese te uve wexe yeze. Hawu soyivile. Ngicabanga soyivile. Asesiyiphinze futhi kancane. Akayibambi sisilerato. Ngiyamuva babathe wabhimba. Asesiyimentele yena nje. Kusatoyibamba kahle khona sitoshuku. Asicale ngoba nokwazi yena soyenteni soyibambile. Bambile ufast kuphela. Ansi sisho njalo sifast kepha ngisisada sisho njalo siyaphangisa. Asicale sithi abeqede efaka ha ijeke lamina ope qerese te uve wexe yeze. Sesitawuhlabela ke nyalo. Asicale ke mfundzi siyahlabela ke nyalo. Siyahlabela mos. Yebo mfundzi wami. Sicale ke siyaphangisa ke nyalo. 1 2 3. Abeqede efaka ha ijeke lamina ope qerese te uve wexe yeze. Nanginale rato wangihlabelisa. Angamuva. Sesitamuva next time. Ngiyasiphinde sibuya sitawuqala engomeni yethu le rato toba ngisekela phela. Angihlabelisa kamnanzi. Sesifunzile ke mfundzi wami, safunza, sahlabela. Ngicabanga ukuthi utawuphinze futhi umhlabelele namake kuphi? Ekhaya. Ahlabele naye. Nyalo asesibuke munye nje umsindvo lapha lesumkhethile. Asimbuke ke mfundzi wami, sisitenga umsindvo bani ke phalo? Lolola. Yebo ngubani ngu sisitenga ubani ngu lolola celeni ke. Lolola celeni kwa awumbani? Ngilosi nje semkhulu. Sisingibani ke naye ngubani ngu kuthi nje yena ngibani semkhulu. Sesimbhale ngelo uhlavu lolungakanani lolukhulu. Asisibone ukuthi labo ebami basebenta kanjani. Sibuke nadidibo nelotami. Nakudla kwami phela ngikudla itolo. Ngadla kudla kwami asokubuke phela kudla kwami. Yebo ngivubile. Ngivubele ini? Yes. Emasi uqinisile yini? Emasi. Ngubani lo lakucaleni ngu ngubani ke? Ngu lokusho ukuthi uqalisa ngabani? Nga asesibukele sinye. Yini lokho? Emanti. Sisebenzisana sentani? Sigeza tandla. Yebo nasigeza tandla sisebenzisa ini? Emanti. Kepha kucala kuthini kuthi emanti. Kuthini? Emanti. Asesimbuke lo emanti, sibuke igama lakhona. Nangu la emanti.
Phinza ke emanti. Kuqalisa ngaba nga ngibani ke ngu yebo. Asesibukele letinye tibonelo. La kule tibonelo tami leti la phasi. Khona mfundzi wami. Angabese ke sengicalisa ngabani nga lokusho ukuthi akafanele ukuthi ngaso sonke isikhathi nangabe sombona emkhathini weligama bese sovangaza ukuthi akusesiye ungakwadi uyenteka abe khona nasemkhathini. Asibuke naligama lethu lithini lithi kela. Leli gama lethu licala ngemsindvo k, but kopha linaye bani asesimkipilitele lo yebo. Siphinde la laceleni simende njani simkhorekithe phela siyamkhorekitha sithi teacher wende kahle, thishela wende kahle wathi asimbuke kunalelinye lelithi sisekelo lesi. Yebo asesimbukeke lo uthini lo nangu siyamkipilitela. Phindze futhi simendeni simkhorekithe phela ukuthi thishela ubhale kamnanzi. Nyalo ke manje asesimbuke nyalo lo lomkhulu. Uyambona lo lomkhulu? Nami ngiyabona ukuthi uyambona. Uthini lo lomkhulu? Ligama lelithi emihle. Ligama lemuntu leli. Ligama la sisi lo la. Mana ukamboni wena la nakavela la TV kepha mina ngimbonile. Lo sisi ngibani ngu emihle. Sisebenzisa nasibhala ligama lani lemuntu. Nawe nje ngiyathi kusikhona mzala wakho negama lecala nga uba umtshela nangibuya ukuthi ngibala umzala wakho. Angithi dangitshela. Sesihlabele mfunzi. Sesiyagcuma ngicabanga sibogcuma na uhlabela. Sahlabela mfunzi. Nyalo asesibuyekede phela mfunzi wami lesikufunzile kulesifundo sethu sanini salamuhla. Sicale sendani sicale sabita imisindvo yenkhulumo kusuka ku a saya kubani ku z. Sendanjani lokunye sahlabela phela mfunzi ingoma yethu ngelulwimi lwani lwesiswati. Beyithini ingoma yethu beyithi abeqede ndawukhumbula nangibuya khona nje lo tangishayela athi tishela ngicela ukuhlabela lingoma ngigatsile lecingo lami ngiligatsile shame sahlabela ingoma sasesisho ini emagama lanemsindvo emagama lanemsindvo bani siwashito sathi emasi bekukudla kwabani kwathishela la kudla nini idolo wena kwawadla emasemini ngicabanga usuwadlile ukuphekele make ngibonile nje lo munye amphekela makwakhe kepha angeke ngize ngihambe ngingakakuphi umsebenzi ngoba ngiyawufuna ukukholekitha umsebenzi noma maka ukholekitha uyabona mos utawucalisa utawusho akho emagama akho emagama lacala ngemsindvo bani awumusho lo msindvo ngubani kepha ngiyabonga nokwazi kanoni uyakhumbula Lerato uyabhimba laceleni sisiteng sisiteng bani ngu wena utawusho akho ke magama njengokuthi inja cabanga lesini lamanye amagama sengikutshela timphendvulo utawubese ke sowudweba silwane lesineligama lelicalisa ngamsindvo ini silwane lesicalisa ngabani ngamsindvo uthi ungasiveba lesilwane utasiveba phi phela kuleli bhuku lengithide ngicela uliphathe ulisonzede ubese ke wena ungidwebela ini lesilwane sakho asidwebi ke thine la ebangeni lethu lekucala nelesibili sidwebe bese asisahlobisi uyasihlobisa ngemibala yaso kepha nje imbala njengokuthi nje nyalo ngidwebile sengidwebe inja seyikhanza inja seyi umthubi kepha sesingibani yellow angifuni ke njalo emiyellow mina lemthubi na Bobby ekhaya lama kasiye yellow
Ke mfundzi wami asiqhubeke utabe sesofaka imibala yaso. Awu mfundzi wami ngiyethemba mfundzi wami ekhaya ujabulele umsebenzi wathishela wakho nakakufundzisa akufundzisa kulelanga lamuhla wasifokotela sifundvo sakho sa lamuhla. Lerato, wena ngabe usijabulele isifundo sethu? Ngisijabulele kakhulu besimnanzi futhi naleti ngoma ngidive ngathi timnanzi kakhulu. Asawuhlabele nje umfundzi Lerato kutshengisa ukuthi phela uvile nomuntu asihlabela nasibuye. Yeah, ngidanihlabelela mani bo. Ngiyabonga mina Lerato usutasihlabelela nini nasibuye. Yebo utawucala ngani ngale ngoma mfundzi ekhaya na utabe sewendani uyamlekelela. Lokuvalelisako nguyethishela wakho weSiswati Phindile Mabuza. Sibonga kakhulu kuba nawe thishela Phindile noma nje sowusihlabelisa. Sethemba ukuthi sitawuphinda sikubone futhi. Hayi kude ngingasesiLerato. Okay. Mbukeli ekhaya ungayindzawo ngitawuphinze ngibuye nesifundvo sakho lesilandzelako emva kwawo ema breaks. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Welcome back, grade 3s and 4. This is the second lesson for today, and we are learning English language with Mr. Sicelo Dlamini. Also joining me in the studio are our sign language interpreters, Nompumelelo Hadebe and Nomcebo Dlamini. A very good afternoon, sir. Afternoon, Lerato. How are you today? I'm good, and you? I'm alright. So today's topic is prepositions. Oh yes, prepositions. What would you expect your learners to have learned by the end of the lesson? By the end of the lesson, I would expect the learners to be able to define the word preposition. I would also expect my learners
to be able to list some prepositions. I will also expect my learners to be able to state the position of an object in relation to another. And lastly, I will expect my learners to construct some sentences using some given prepositions. Oh, okay. Thank you very much, sir. Can you please increase your volume so that the viewer at home can hear you properly? Okay, I'll do that. Okay, Sure. without wasting any time, you may begin your lesson. Okay, dear learner, I hope you are well at home, and you must remember this: sanitize or wash your hands with soap and water. Dear learner, in today's lesson, we are going to be looking into some prepositions. But before we move any step further, I just want us to look into this poem. The title of the poem is There. So let me read the poem for you, dear learner. There, in that city, there is a road. On that road, there is a girl. Next to the road, there is a tree. Under that tree, there is a man. And the man is sitting next to a dog. Woof, woof, woof. The big black dog ran behind the fat girl. All right, dear learner, I've got at least 3 questions for you here. The first question is, where is the road? Good. One may say, the road is in the city. Question number 2, where is the girl? That's good. The girl is on the road. And then question number 3, I may ask again and say, where is the tree? The tree is next to the road. The tree is next to the road. But what I want us to pay much more attention into here, dear learner, are the words in, on, next to. What do we call those words? Those words are prepositions. Those are prepositions, dear learner. There are other lines in that poem. Can you find other prepositions in those lines? Let us look at line number 4. Line number 4, it says, under that tree there is a man. All right. Which word is a preposition there? Good. The word under there, it is indeed our preposition. Let us move on to line number 5, dear learner. And the man is sitting next to a dog. Which word is a preposition there? The words next to are our preposition. Let us look at the 6th line, dear learner. It says woof, woof, woof. Is there a preposition there, dear learner? No, there is no preposition. Let us now look at the last line, dear learner, which says, the big black dog ran behind a fat girl. Which word is a preposition there? Oh yes, the word behind. Never mind, dear learner. Let us move on and try to look into the definition of the word preposition. All right. A preposition is a word that tells us where something is. This definition is in 2 parts, dear learner. First of all, the definition says that a preposition is a word. And the second part, it says that this word has got to tell us where something is. This word has got to tell us where something is. All right, dear learner. Let us move on now, dear learner, and let us try to look exactly into some prepositions one by one. Here, dear learner, I've chosen 5 of
these prepositions. I've chosen 5 prepositions. Let us have a look at them. So, the first one is in, followed by on, under, next to, behind. Okay, can you say, let us just say these prepositions aloud together, dear learner. The first one is in, on, under, next to, and behind. That's good, dear learner. But then now we need to try and find or state the meanings of these prepositions. Let us focus now into the meanings of each and every one of these prepositions. All right. The preposition in, it means inside. The preposition on, it means touching or being fixed to the top part of another object. On means touching or being fixed to the top part of another object. All right, let us move on to the next preposition, which is under. The preposition under means beneath. The preposition under means beneath. The next preposition is next to. The preposition next to means beside. Beside. Let us move on to our last preposition, which is behind. The preposition behind means the back of something. Alright, dear learner, I hope you are understanding what is actually happening here, dear learner. I have also formulated some examples to help you understand these prepositions. Let us look at our first example. Here, dear learner, we have got a box. And then again, we also have got a ball there. Good. If I were to ask, dear learner, and say, where is the ball? Where is the ball? Looking into that diagram, dear learner, you could say that the ball is in the box. The ball is in the box. Let us look at another example, dear learner, which is example number 2. Now, look at the position of the ball, dear learner. There is the ball there. And then again the box there. Okay. Where is the ball now, dear learner? That is good, dear learner. The ball is on the box. Remember, we said that on means touching the top part of something. Can you see that the ball is touching there? It is touching the top part of the box up there. It is touching the top part of the box. Let us move on to our next example, dear learner. In our next example, again, we need to focus at the position of the ball and then the box. Where is the ball now, dear learner? Oh yes, that's correct. The ball is under the box. The ball is under the box.
That's good, dear Elena. I hope you are enjoying what is going on here. Let us move on to our next example, which is example number 4. Okay, again, let us look at the position of the ball and the box. All right. Now we have the ball there. We also have got the box there. Where is the ball now, dear Elena? That's right. That's right. The ball is next to the box. The ball is next to the box. That's correct, Elena. Let us move on to our final example, where we'll be looking into the preposition behind. Okay. Now, we also have got the box there, dear Elena. We have got the ball as well there. The ball and the box there. You see, we are just seeing just a little bit of the ball there. Where is the ball now? Good. The ball is behind the box. The ball is behind the box. All right, dear Elena. I hope now, through the use of these examples, you are now having an understanding of what preposition means. But again, I have constructed some sentences based on the box and the ball, which I want us to go through them just to have a clear picture of what is going on here. All right, let us look at these sentences. Sentence number 1. Sentence number 1. It says, the ball is in the box. Here we used the preposition in. And then in our second example, we said, the ball is on the box. And then in number 3, we said, the ball is under the box. In number 4, we said the ball is next to the box. And then in sentence number 5, which relates to example number 5, we said the ball is behind the box. Let us now quickly summarize our lesson, because hey Lena, I do have some work for you, which I really want you to do for me. Okay. In today's lesson, we said that a preposition is a word that tells us where something is. We have also mentioned 5 prepositions. We have mentioned 5 prepositions, and the prepositions were in, on, under, next to, behind. We have also said that in order to state the position of an object, there must be 2 or more objects. In order to state the position of an object, there must be 2 or more objects. And lastly, we have tried to identify some preposition from given sentences. All right, dear Elena. Now it's your turn to do some work for me. Here is an exercise. Here is an exercise, which is exercise 1. Exercise 1. There is an instruction there, dear Elena. It says, read the following sentences and underline the preposition.
Okay, let me read, dear Lena, the first sentence for you. It says, the monkey is in the cage. Sentence number 2, Musa is sitting next to Ben. Keep your feet under the desk. Sentence number 4, I am writing on my lap. And sentence number 5, Mr. Mafuta is behind the stove. Remember, dear Lena, here you were asked to underline prepositions. You were to underline some prepositions. Which means your task here, dear Lena, is to underline some prepositions. Let us go back to the exercise then. Okay. The first sentence says, the monkey is in the cage. Which word is a preposition, dear Lena? Good. The word in there. It is our preposition. Number 2, sentence number 2. Musa is sitting next to Ben. Which word or words are our preposition there? Oh, that's fine, dear Lena. The words next to. Those ones are our prepositions. Sentence number 3. Keep your feet under the desk. Keep your feet under the desk. All right. Which word is a preposition again there, dear Lena? That's right. The word under there, it is our preposition. The word under is our preposition. Number 4, I am writing on my lap. Which word is a preposition again there, dear Lena? Oh yes, dear Lena. The word on is our preposition there. The word on is our preposition. Okay. Sentence number 5, Mr. Mafuta is behind the stove. Which word is a preposition there, dear Lena? Oh, good. The word behind is indeed our preposition. All right, dear Lena. Now I want us to move on to our next exercise, which is exercise number 2. Okay. In exercise 2, you are supposed to construct some sentences using the following prepositions. Remember, dear Lena, at the beginning we said that we are just going to focus into 5 prepositions, which are in, on, under, next to, behind. Dear Lena, can you construct a sentence using the word in? Can you construct a sentence using the word in? Oh yes, I believe you can, dear Lena. Why? Because I have just taught you what prepositions are, and I've made some sentences myself showing you how you need to construct some sentences. Now, dear Lena, it is indeed your turn to construct some sentences. Use the preposition in and construct a sentence. Again, you also have to use the word on to construct another sentence. In fact, you need to use all 5 of them. But then, because I'm not with you there at home, dear Lena, you need to understand this. Let us try and construct these sentences
so that you can see how probably you were supposed to write these sentences. Remember, when writing a sentence, you always begin with a capital letter, and at the end you include a full stop. Here is my first sentence, dear Lena. My mother is in the house. So my preposition there was in. I think, dear Lena, you can continue with the other 4 prepositions. I think that is all from me, dear Lena. Remember to sanitize and or to wash your hands with soap and water. Goodbye. Thank you very much, sir. That was a very interesting lesson. We're hoping that you're going to come again next time. Oh, really? I will. Okay. Lerato. Thank you very much. Without wasting any time, I will be back for the 3rd lesson for today. So do not go anywhere. I will be back after this infomercial. Sinibusele maswati lamahle kanye nabo bonke bazalwane eveni laseswatini. Igama lami ngingayandazwane Health Promotions Officer walohlelo lolushasha lolubitwa ngekuthi yi-Faith and Community Initiative kafishane FCI. Njengoba sisho soke sikhuluma ngokusebenzisana nelibali. Bafundisi nisho njalo namabali anebantu akhiwa abantu lebafikayo lebangela lamaswati lesikhuluma ngawo. And kuyindlela nje kuba ngiyona leyo platform lenye lekubonakala singayisebenzisa kwabonakala even then singayisebenzisa ukuthi sikhone ukuthi sifike kubo bonke abantu. Ikakhulu lubuke ukuthi bantu basitakale kwekuqala enzabeni yokuthi kwanze umsebenzi wokuvikela igciwane le-HIV la kaNgwane. But labantu bebati disclose bona bathi shobona sibanjani baphathekile bathandazelwe labo bantu labo nabativa bangcono bebasithatha hayi ngitsiva sengiphilile mina asizange ngisho kanye ndakunika nje good example sibatshela sabayekela amaphilisi. Namhla ke ngithe ukuthi ukuthatha indvodza ngithe ukuthatha babe futhi asade isimo sakhe sengadi kumcoka ukuthi usade isimo sengadi kuze utokhombisa luthando lonalo emndenini wakho utokhombisa luthando lonalo nasemphakathini. With the change in technology, out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Usile Breakfast Show and Dinzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Dinzaba or KPS. And while you're at it, don't forget to like, subscribe and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Buhle bethu imvelo yethu. Buhle bethu tindzawo tethu. Indalo yashada nemasiko kuhle kwethu. Kuvakasha kwethula umthwalo emahlombe ethu. Hloma ngwane vuka uvakashe indlela uyikhombe etindzaweni tethu. Temvelo nembukiso ungcebeleke uthathe netithombe. Lalela ke nangu sonkondlo waseswatini akutekela ayibeka indzaba ayihlela kuhle kwelijaha lishela ngiyakutshela diningi tindzawo longativakashela hloma ngwane vuka uvakashe la phana lapha kuvakasha kuyayelapha enhlitiyo kanye nemqondo kuyawuphumuda uqinisa buhlobo nebungane losebundenga ndenga with a trip to Mantenga Falls or a sip among friends of Sibebe Brew on Sibebe Mountain, or perhaps your cup of tea is backpacking and
horse riding, sightseeing the seamless streams and springs that stream across the gorgeous valleys of the mountainous kingdoms of Eswatini, we have you covered. Hlo mangwane vuka uvakashe, buhle bethu yimvelo yethu, buhle bethu ngabuthola nasebantwini bethu. Welcome back, grade 5s. This is the third subject for the day, and you are learning mathematics with Mrs. Janches. A very good afternoon, ma'am. Good afternoon, Rato. How are you? I'm alright. How are you? I'm good. What is today's topic? Our lesson topic today is buying and selling. Our subtopic is buying with up to 200 emalangeni. Oh, okay. Thank you very much, ma'am. What should you expect the viewer to have learned by the end of the lesson, and what materials are they supposed to have for this lesson? By the end of the lesson, I'm expecting my learners to be able to write their shopping list and be able to calculate the cost prices of the items they bought, and also to be able to use the 200 emalangeni note. Learners, let's gather around our televisions so that we, with our pencils, pens, our exercise books, if you have your pupils' books with you, you can bring it. Okay, thank you very much, ma'am. Without wasting any time, you may begin your lesson. Thank you, Rato. Our lesson is about buying with up to 200 emalangeni. First, we are going to look at the words that we'll be using during the lesson. We are going to be first looking at the word item. An item is anything that you buy. An item is anything that you buy. Secondly, we are going to be looking at cost. Cost is a value of an item in price. A cost is a value of an item in price. We have price. A price is a cost of an item. Cost of an item. Per. Per is price for each item. Price for each item, which means one item. Quantity. Quantity is the number of the items that you are going to be buying. That is the quantity. Bill. A bill is a written note of items sold. A bill is a written note of items sold. Shopkeeper. A shopkeeper is a person who sells in a shop. A shopkeeper is a person who sells in a shop. Purchase. To purchase is to buy by payment of price in money. To buy by payment of price in money. And the last one is a mug shop. A mug shop is a play shop. A mug shop is a play shop. Remember, dear learner, that we are learning this lesson so that we be able to use money, the 200 and malangeni. So we are concentrating on buying because buying is a very essential part of our daily lives. Let us look at the lesson that we did in grade 4, which is buying and selling with up to 50 and malangeni. We remember that we said that when you are buying, first you must make a shopping list. So now we are going to be looking at things that a learner may buy at school during his or her lunch break. Here we have an example of the things that a learner may buy. We have snacks, we have apples, we have bananas, we have fish and chips. This is the shopping list that the learner might buy. So we have prepared the shopping list. Now we want to know the cost of the items. The cost of the items. Before we know the cost of the items, we must know the quantity. How many items are we going to buy? Here we are going to buy 1 fish, 1 banana or a 1 packet of banana, 1 packet of apples. Maybe we won't buy the snacks for today. So now we know that a packet of chips is 35 emalangeni.
a packet of bananas is 5 emalangeni, and a packet of apples is 6 emalangeni. Now we are going to calculate the total cost price. We said that the total cost price is the sum of items that have been purchased. Here we have the name of the item that we have bought, which is the fish and chips. It costs 35 emalangeni. When we are putting the items for calculating the cost, we must make sure that we put them or we place them in a horizontal manner so that we can put one after the other. So we have fish and chips at 35 emalangeni, we have apples at 6 emalangeni, we have the oranges at 4 emalangeni. We are going to be using addition because we are looking for the sum. We are looking for the sum. Sorry, ma'am. So, the snacks oranges, or is there a typing mistake? No, I said we are not going. Oh, it was a mistake. Sorry, ma'am. It was a mistake. Sorry, dear Lena. I didn't notice the mistake. But then the oranges cost 4 emalangeni, which means in the place of the snacks, we have the oranges. Now we are going to be calculating the sum. So when we are calculating the sum, we use addition because we want the total. We are going to start by adding from the right to the left. Remember, always start from the right to the left, and always place the cents in one side and the emalangeni on the other side. Here we are going to start with the cents. 0 plus 0 plus 0 is 0. We are going to place the 0 just under the first column. Then we go to the second column from our right. We also add 0 plus 0 plus 0, and we also get 0. We place the 0 just under the second column from our right. Remember, dear Len, that always bring down the decimal point before you move to the emalangeni. Now we are going to start adding the ones in the emalangeni. We are going to say 5 plus 6. We are going to get 11. 11 plus 5, we are going 11 plus 4, we are going to get 15. So now we are going to put 5 because 15 has two numbers. So we are going to place the 5 and then carry the 1. Sometimes our teachers tell us that we are regrouping. So we are going to use the term carry. We are going to carry the 1 into the tens. Now we are going to add 3 plus 1 because there's no other number under the 3. So 3 plus 1 will give us 4. And our total cost price today is 45 emalangeni. Remember, the total cost price is the sum of the items that we have bought. Let us look at another activity. In this activity, we have an example of a shopping list. First, we have made the example of the shopping list. We have the rice, the sugar, the cooking oil, the cough syrup, and the bread. Let us look at the table. In the table, we are shown the quantity of the rice, the quantity of the items that we are buying, and their prices. Here we have rice. We are going to buy 1 packet of rice at 79 emalangeni. We have a kettle, 1 kettle at 79 emalangeni. We also have 2 kg of sugar. 2 kg of sugar costs 13 emalangeni. We are going to buy just 1. Then we have bread. We are going to buy 1 loaf of bread. That is the quantity at 8 emalangeni 50 cents. Dear Lena, I hope we are still together in the lesson. Now, we wanted to calculate the total cost price of the items that we have bought on the second step. First,
we have to arrange our numbers properly. Remember, the Malangeni should be on one side and the cents should be on the other side. Let us start adding. We have rice at 79 emalangeni, the kettle at 79 emalangeni, 2 kg sugar at 13 emalangeni. The 2 kg doesn't mean the number of packets, but it means the mass of the packet of sugar. So we don't need to multiply the cost price of the sugar twice because of the 2 kg. Because our quantity was 1 packet of 2 kg sugar. And we also have 1 loaf of bread. So we are going to add our prices. Again, because we are looking for the total cost price, we are going to start from the right to the left. So we are going to say 0 plus 0 plus 0 plus 0. We get 0. Make sure that you place it just on a straight line with the first column. We move to the second column. We say 0 plus 0 plus 5 plus 5. We get 10. 10 is a 2-digit number. So we cannot put 10 here. We need to put one number. So we are going to put the 0 and carry the 1 to the ones of the emalangeni. Before we move to the emalangeni, we must bring down the decimal point. So now here is our decimal point. Let us start adding. 9 plus 9 is 18. 18 plus 3 is 21. 21 plus 8 is 29. Plus 1, it gives us 30. Remember, the 1 is the one we came with from the cents. Now we have 30. Again, 30 has 2 digits. So we are going to put 0 and carry the 3 to the tens of the emalangeni. Now we are going to be adding the last row of our numbers. We have 7 plus 7 plus 3, which is going to give us 15. 15 plus the 7 plus 7 plus 1 is going to give us 15. And 15 plus 3 is going to give us 18. Because there are no extra numbers after the 7, we are going to place the 18 as it is. And remember to put the value, which is emalangeni. Our total cost price is going to be 180 emalangeni. Dear learner, let us move to this question. How would you change? How much change would you get after buying the items on our shopping list if we have 200 emalangeni note? We have 200 emalangeni note. Remember to always put the numbers in a vertical manner so that you can be able to subtract. So now we are going to subtract the 180 emalangeni from 200 emalangeni. First we put the 200 emalangeni, then we follow with the 180 emalangeni. We are going to be using the subtraction sign. Subtraction and addition are the same. They always start from the right to the left. Now we are going to start subtracting. 0 minus 0 is 0. We place the 0 underneath. And we say, we again continue and say, 0 minus 0, we also have 0. Remember to bring down the decimal point. After bringing down the decimal point, we are going to the emalangeni. On the third column, we are going to say 0 minus 0. We get 0. We place the 0 just underneath the 8. We move to the next number. The next column is 0 minus 8. 0 minus 8. Is it possible, dear learner, to subtract 8 from 0? No, dear learner, it is not possible. So now we are going to go to the hundreds and borrow. We are going to
borrow 1 from the hundreds. So now 2 is under the hundreds. We are borrowing. So now we are going to be left with 1 under the hundreds, and we are going to have 1 under the tens. So now our 0 has become 10. Now we are going to say 10 minus 8. 10 minus 8, which is going to give us 2. It is going to give us 2. Now we are left with 1 on the 100, the last column. 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. Dear learner, we are not going to put the 0 there. Why? Because the 0 is not going to add any value to our number. So we are just going to leave it like that, because 0 is nothing. 0 is nothing. Let us look at the activity. In our activity, I would like us to use the quantity. Quantity. We said quantity is the number of items that we are going to buy. Here is an example. We are going to buy 3 loaves of bread. We are going to buy 3 loaves of bread. 3 loaves of bread. 3 loaves of bread. What is the cost of 1 bread? We said each bread or per bread, the cost price is 50 cents. Now, to find the total cost of 3 loaves of bread, we are going to use multiplication. We are going to use multiplication. When we place our numbers, always remember that you must place the numbers in a vertical manner. We are going to put the 50 cents, which is the cost of 1 loaf of bread, multiplied by the quantity. Remember, we said 3 is the quantity. Now let us start multiplying. We are going to start from the right to the left. 3 times 0. 3 times 0. 3 times 0 is 0. 3 times 0 is 0. Then make sure that your work is not like mine, which is slightly tilted to the side. It should, the decimal point should be on a straight line. 3 times 0 is 0, so we put our 0 there. Then we go to the next column and say 3 times 5. 3 times 5 is 15. Again, 15 is a 2-digit number, so we need to place 1, which is 5. We are going to place 5 next to the 0 under the second column. We are going to carry 1 to the third column, which is the last one. Remember, we said we must not move to the emalangeni without bringing down the decimal point. Now that we've brought down the decimal point, let us move to the emalangeni. 3 times 4. 3 times 4 is 24. Remember, we have a 1 that we came with from the cents. Now we are going to take our 1 and add it to the 24, which is going to give us 25 emalange, which is going to give us 25. I'm sorry, dear Lena. So now let us bring the unit or the value of what we are calculating, which is emalange. Now we have the emalangeni put in the right place. The total cost of 3 loaves of bread is 25 emalangeni 50 cents. The total cost of 3 loaves of bread is 25 emalangeni. Remember, the total cost is quantity times cost per item. Let us look at one last example. We have 60 emalangeni. We go to the shop to buy. We want 1 bottle of cough syrup. At the shop, they said that with 60 emalangeni, I can get how many bottles? 3 bottles of cough syrup. Now I want to know how much is a cost of 1 bottle of cough syrup.
How much is the cost of 1 bottle of cough syrup? To find the cost of 1 bottle of cough syrup, we need to do the division. We are going to use, I usually say to my learners in class, this is the division machine. So now we are going to place our 3 outside and our 60 inside the machine. Let us look at it, Lena. Division is different from subtraction, addition, and multiplication. When we divide, we start from the left to the right. We start from the left to the right. Now we are going to say 6 divided by 3. 6 divided by 3. Which means how many 3's do we get in 6? Or how many groups of 3's do we have in 6? We have 2. We have 2. So we are going to put the 2 on top of the 6 on top of my machine. So now we are going to multiply 2 by 3. 2 times 3 is 6. So now we have 6. We are going to subtract the 6 from the 6. 6 minus 6 is 0. So we put a dot because the 0 has no value. Now we are left with 0. Let us bring down our 0. 3 into 0. There are no groups that we can get from 0. So we are going to put the 0 here because 3 into 0 is 0, dear Lena. So now we are going to say 3 times 0, which is 0. Then we are going to subtract. 0 minus 0 is 0. This is the end of the example. Of our calculation, my dear Lena. Now we have 20. 20 is the cost price of 1 bottle of. Is the cost price of 1 bottle of. Let me write it here. We write 20 emalangen. A cost price of 1 bottle of cough syrup. Cost price of 1 bottle of cough syrup. Again, dear Len, we can group our 60 into 3. We can group our 60 into 3. We can say we have we will group it in 20s. We have 20 plus 20, 40. 40 plus 20 is 60. Again, this is also giving us a much simpler method of trying to work out how much is the cost price of 1 bottle. So now we will know that we have 20 here, 20 here, 20 here, which is going to give us the cost price, which is 20 emalangen. Let us move, dear Lena. In our evaluation, we have the mug shop. This is the picture of the mug shop that we spoke about yesterday in the radio. So, in the mug shop, we have these items. We are going to be using the picture of the mug shop to work out this exercise. So, remember, dear Lena, I have given you the quantities and the items. I need you to write a table showing items, quantity, cost per item, and the cost per quantity. Dear Lena, as we were continuing with the lesson, we have learned different things from the. We have learned different things from our lesson. Remember that first we needed to be able to calculate the total cost price.
We need to be able to write our shopping list. We also need to be able to call our items by quantity. Like for example, 2 kg sugar, 10 kg rice. We are calling our items by their quantity. And also remember, dear learner, that in everything that we do when we are calculating or using money, we must be able to use the 4 mathematical. Well, we should be able to use the 4 operations of mathematics, which is addition, subtraction, division, and multiplication. Thank you so much, dear learner. Thank you very much, Mrs. Janjis, for joining us today. That was a very interesting mathematics lesson. We're hoping to see you again. Thank you so much. Okay. Up next are the Form 1, Form 2 and Form 4 classes. So Form 1, Form 2 and Form 4 do not go anywhere. Nogwazi will be back to present to you the next subjects. We'll be back after this infomercial. It is important every now and then to check, am I still in the receiving hand of God, or am I in the receiving hand of the lies from the enemy? Salvation is free because Christ paid for everything, and that's true. But discipleship will cost you everything. Love each other as if your life depends on it. As a canvas reflects the nature of a personality or an artist, so creation teaches us about who God is. We are made great by becoming small. We are exalted when we're humble. Sinibusele maswati lamahle kanye nabo bonke bazalwane eveni laseswatini. Igama lami ngingayandazwane Health Promotions Officer walohlelo lolushasha lolubitwa ngekuthi yi-Faith and Community Initiative kafishane FCI. Njengoba sisho sobe sikhuluma ngokusebenzisana nezibani. Bafundisi nisho njalo namabani anebantu akhiwa abantu lebafikayo lebangoya lamaswati lesikhuluma ngayo. And kuyindlela nje kuba ngiyona leyo platform lenye lekubonakala singayisebenzisa kwabonakala even then singayisebenzisa ukuthi sikhone ukuthi sifike kubo bonke abantu. Ikakhulu lubuke ukuthi bantu basitakale kwekuqala endzabeni yokuthi kwanze umsebenzi wokuvikela igciwane le-HIV la kangwane. But labantu bebati disclose bona bathi shobona sibanjani baphathekile bathantazelwe labo banlabo nabativa bangcono bebasithatha hayi ngithiva sengiphilile mina asizange ngisho kanye ndakunika nje good example sibatshela sabayekela amaphilisi namhla ke ngithe ukuthi ukhuthata indvodza into ukhuthata babe futhi asade isimo sakhe sengadi kumcoka ukuthi usade isimo sengadi kuze utokhombisa luthando lonalo emndenini wakho utokhombisa luthando lonalo nasemphakathini. With the change in technology, out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Usile Breakfast Show and Dinzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Dinzaba or KPS. And while you're at it, don't forget to like, subscribe and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe.
Ngikwamukele mbukeli ehlelweni lwekufundza usekhaya i-home study. Libito lami nginokwazi ngokaDlamini. Kulesikhathi samanje sitawufundza Siswati selibanga lesikhombisa kanye nesiphohlongo kanye naye Ncobile Gwebu losanaye kanye nami etindlini tekusakata. Unjani namhla Ncobile? Ngiyaphila sisinokwazi unjani wena? Ngiyaphila kakhulu. Namhla sitawufundza ngani kaSiswati? Namuhla nokwazi sidabe sifunza ngokuma kweliphepha lekucala lesifundo seSiswati. Okay, ubheke kuthi umfundzi wakhe abafundzene kupheleni kwalesifundo. Ekupheleni kwalesifundo umfundzi ngibheke ukuthi abese kakhona noma sekade ukuthi iphepha lekucala lima kanjani. Akhona ekucecesheka kahle athi noma sekaya kobhala akhona ukuthi utaba athi ukuthi uyobhala ini ngani. Okay, mfundzi ekhaya ngiyathemba ukuthi sawutilingisele sifundo sakho. Ncobile ngicabanga ukuthi ungaqala nesifundo. Ngibonge nokwazi. Ngikuvusele mfundzi welibanga lesikhombisa kanye nelibanga lesiphohlongo ekhaya usethamele wona umsakato wakho sisafunza Siswati sethu. Namuhla lokuvusela ngithishela wakho wesiswati Ncobile Gwebu lokuphathele isifundo lesihle nalesimnanzi lesimayelana nekuma kweliphepha lekucala. Mfundzi wami ngicela ukuthi usathamele sona sifundo sakho ungilungisele kwekubhala nekwekubhalela kuze kuthi utokwati kwekuthi konke lesitabe sikukhuluma ukubhale phasi ungakukhohlwa ukhone ukubuyekeda noma sewedvana lapho ekhaya. Inhloso yesifundo sethu namuhla mfundzi kukucecesha. Namhla ngitele kucecesha wena mfundzi kuthi ukhone ukuconza kuma kweliphepha lekucala kulesifundo sesiswati. Utokwati kutihlela kahle uma uyobhala. Ngoba phela mfundzi sitawukhumbula ukuthi Siswati sethu sinemaphepha lamathathu. Kulamaphepha lamathathu sinephepha lekucala, lesibili nelesithathu. Namuhla mine ngidobe ngitosita wena nguceceshe ukhone kwathi ukuthi liphepha lekucala lima kanjani. Kuthi wena mase uyobhala wathi ukuthi uyobe uyobhala ini kulelo langa lelo kuyobhalwa khona liphepha lekucala. Kunemigomo ke mfundzi yami lengifuna ukuthi uyinake sisachubeka nesifundo sethu. Nathi timvo lengifuna ukuthi ukhone kudenda nasesicedzile kufunza sifundo sethu. Kwekucala mfundzi wami ngifuna ukhone kuchaza kuma kweliphepha lekucala. Kuchaza kuma kweliphepha lekucala kumcoka lokuthi wathi ukuthi lime kanjani liphepha lekucala. Bese kwesibili mfundzi wami ukhone kunika tinhlobo tetindzaba leti kuleli phepha. Kunetindzaba letehlukahlukene mfundzi wami kuleli phepha leli lekucala lekumele ukuthi utati kumele ukuthi ukhone kutinika letinhlobo wathi ukuthi kunana lihlobo nalu nanalu nanalu. Kwesithathu mfundzi wami ukhone kuphendvula ngendlela lefanele wati kumiswa kwemibhalo nelinani lelingilo lemagama. Ngoba kuletindzaba leti lesitifundzako noma lesitibhala ephepheni lekucala kunelinani lemagama lekumele kwekuthi ulati mfundzi wami. Ngiyacela simfundzi wami nyalo uchubeke ulalelisise sisabuka kwekuthi vele leliphepha lethu lime kanjani yini bumcoka balo. Kwekucala mfundzi wami liphepha lekucala kulapho khona uphendvula ngekubhala tindzaba letehlukahlukene. Ubhala tindzaba letahlukahlukene kuleli phepha leli. Kwesibili mfundzi kubalulekile kuthi ubhale indzaba lehlamsako kude loyifundzako ayithakasele. Ngicela ulinake mfundzi leligama lelithi indzaba lehlamsako kude nangu lofundza indzaba yakho akhone kuyithakasela ize iyofika emaphethelweni leyo ndzaba. Ngicela unake ke mfundzi wami kwekuthi esifundweni sesiswati sinetindzaba lesiyaye sitifunze
ngicabanga ukuthi utawukhumbula incwadi takho lonato sinayo incwadi lengenakheli sinayo nabekhona lapho khona siye sifunze tindzaba netinganekwane letibhalwe ngilabanye babhali lababhala letindzaba leti mfundzi wami ngithi angikwatise ukuthi nabo bacecesheka ngekubhala dona tindzaba ekubeni bafunze ngeliphepha lekucala nali lesitabe silibuka namuhla kwekuthi lima kanjani mfundzi ngiyati ukuthi lapho ekhaya usatibuta kwekuthi ngiyeva kwekuthi thishela ukhuluma ngekubhalwa kwetindzaba yini yona lendzaba ngisafuna mfundzi ukuthi singene kancane sibuke sihlolisane kwekuthi iyini yona lendzaba nasikhuluma ngendzaba mfundzi sisuke sikhuluma ngelihlobo lwembhalo longena ngaphasi kwesiteko leli gama lelithi siteko liveta kahle kwekuthi siyacoca nasikhuluma nje ngendzaba sisuke sikhuluma ngembhalo lo ubhalako wena lapho khona utawuteka indzaba yakho noma ucoce indzaba yakho lokunye ke mfundzi wami lengifuna ukuthi ukunake ngendzaba kulolu hlobo lwembhalo ubhekekile wekuthi ukhone kubumba wekuqala lokho mfundzi wami ukhone kubumba ucambe kwesibili indzaba ngesihloko loniketwe sona lendzaba lena lotabe uyibhala mfundzi wami utabe uniketwe sihloko lesithite wena umsebenzi wakho ukuthi ukhone kubumba noma ucambe indzaba ngana sihloko lotabe uniketwe sona uthi ungayibumba indzaba yakho bese uyiteka kamnanzi kude lo ifundzako athi uma safunza athatheke nake mfundzi lokuthi kumele athatheke kusukela ekuqaleni ade ayofika esiphethweni sayo lendzaba leli phepha lekuqala mfundzi ngilo kanye lelicijisa likhono lakho lekubhala indzaba uyibhale atsimate nalo ifundzako akhohlwe libhodo lakhe etiko leli khono leli ke mfundzi lekubhala indzaba utawulitfola ngekwekuthi ukulicijise ukuthi ulinake kakhulu leli phepha leli lekuqala ngoba ngilo lelitakusita likhaliphise likhono lakho lekubhala tona tindzaba mfundzi wami asichubeke mfundzi sibuke lokuma ke kwalo leli phepha letfu lekuqala kwekuthi lima kanjani lona ngoba ngiko lokumcoka lekumele ukuthi ukwati utokhona kutilungiselela utihlele usaya lapha kuyolibhala leli phepha leli lokuma kwale phepha lekuqala ke mfundzi wami leli phepha leli kuliphendvula udzinga sikhathi ngicela ukuthi sinake lesikhathi mfundzi lesingange li-hour nesigamu udzinga kuthatha sikhathi lesingange li-hour nesigamu lelesithi pheceleti 1 hour 30 minutes emamaki aleli phepha mfundzi angemashumi lamathafu nesihlanu lelesithi pheceleti ngu-35 marks ngunake mfundzi lokwekuthi sikhathi simcoka saleli phepha nekwekuthi emamaki aleli phepha akanjani angemashumi lamathafu nesihlanu sekawonke so ucethile kubhala tindzaba takho lokunye lengicela ukunake mfundzi wami kuthi leli phepha leli lineticephu letimbili sinesicephu A nesicephu B kuleli phepha leli mfundzi wami ubhekeke ukuthi ubhale indzaba kusicephu A nayi indzaba lesengiyichazile kwekuthi ngulapho khona uteka noma ucoca indzaba yakho kusicephu A ubhekeke ukuthi ubhale lendzaba ke mfundzi bese ubhala simondzaba simondzaba sona usibhala kusicephu B simondzaba lo munye umfundisi uyatibuta kwekuthi thishela yini sona lesimondzaba nasikhuluma ngesimondzaba mfundisi wami sikhuluma ngendzaba losina uyibhala unikedwe isimo lesithite wena ubhale ususela kuleso simo losuke usinikwe ngulowo mbuto lotabe ulapho kulelo phepha lakho awubhali nje lothi isusela kona enhloko ubhala ususela kulesimo bese ke soyangeta nganaku lotabe nako so uticambele kona
Asiqhubeke mfundzi wami njengoba sengichazile ukuthi dimbili ticephu daleli phepha. Sinesicephu A siphindze sibe nesicephu B. La kusicephu A ke mfundzi ngifuna sibukisane sisabuka ukuthi khona kunenzaba nayi lekumele ukuthi uyibhale. Sinenzaba la kusicephu A lekumele ukuthi uyibhale mfundzi wami. Kulesicephu indzaba yakho utawukhanza ukuthi ingemamaki langemashumi lamabili pheceleti 20 marks. Nawo ke emamaki alendzaba yakho lotayibhala kusicephu A. Lapha mfundzi uhlolwa ngekuthi unikwe tihloko letintsatfu. Ngicela unake mfundzi wami lokuthi tihloko lotawufike utikhanze kuleli phepha leli tiba tintsatfu. Lokumcoka kuleti hloko letintsatfu losuke uniketwe tona wena uyakhetha. Sewukhetha ngakhi? Ukhetha sinye ubhale ngaso indzaba kuleti hloko letintsatfu losuke uniketwe tona. Nase usikhethile ke mfundzi wami isihloko sakho lota ubhala ngaso ubhekeke ukuthi ubhale indzaba lengemagama langu 200 kuya ku 250 lele sithi ngesiswati ngemakhulu lamabili kuya emakhulwini lamabili nemashumi lasihlanu. Ngona emagama lekumele ukuthi mfundzi wami uwabhale usabhala lendzaba yakho linani lelibhekekile lota sina ufola lamamaki lese ngikhulume ngawo ukuthi angu 20 utawathola ngoba so ubhalela inani lalamagama langu 200 kuya ku 250. Asigcini ngeke kubuka leli nani kuphela mfundzi wami. Siyabuka ukuthi kunemamaki lekumele uwathole usabhala indzaba yakho utawuthi ungayibhala indzaba yakho uthole emamaki langengci kulalushumi ekubhala lokushaya khona nekuthuthukisa indzaba. Kunake mfundzi wami nasikhuluma ngokuthi ubhale indzaba leshaya khona sisuke sikhuluma ngokuthi indzaba yakho iyahambelana nesihloko losuke uniketwe sona. So lendzaba yakho na uyibhala naka kwekuthi ingabe vele iyahambelana yini nanasi isihloko lesengisikhethile lenginiketwe sona. Lokunye kwesibili utawube sewufola lamamaki ngekwekuthi uthuthukise indzaba yakho uyithuthukise ikhule indzaba yakho ingemi indzawonye ihambe ize ifike kunaliya linani lesesikhulume ngalo mfundzi wami ekhaya. Lwamanye emamaki mfundzi taphinzi wathole utawuthola emamaki langengci kulalishumi ekumisa indzaba yakho kusebentisa kahle lulwimi kanye netimphawu tekubhala. Nasikhuluma ngekumisa indzaba yakho sikhuluma ngokuthi ulandzele nakulesi sipheceleti sitayela lesingiso lofundziswe sona eklasini nekusebenzisa lulwimi. Nasikhuluma ngokusebenzisa kahle lulwimi umfundzi losebenzise kahle lulwimi ngunanga umfundzi nangu lotawubhala emagama lamnanzi lanothile esiswati emagama lanemsoco lahamba netisho netaka emagama lakakhathi ithombe emcondvo kunangu lotabe afunza yona indzaba yakho. Bese ke mfundzi wami unginakela netimphawu tekubhala. Awu lapho mfundzi uyawube usebentile impela emamaki uyawathola ngendlela yakhona nangabe ulandzele leyo ndlela leyo. Besikhuluma ngani mfundzi nyalo ngesicephu A lapho khona ubhala indzaba. Kunetinhlobo letintsafukele ngikhulume ngato mfundzi ngathi wena utawufika ukhethe sinye tinhlobo letintsatfu tetindzaba la utawufike khona ukhethe sinye wena. Ngutiphi ke letinhlobo? Asitibuke ke mfundzi wami kanye letinhlobo lotawunikwa tona kuthi ukhethe kuto. Sekucala lihlobo kungaba indzaba lecocako noma lechazako. Kungaba indzaba mpikiswano noma indzaba levulekile. Yesithathu kungaba indzaba lecabangako noma indzaba lenikwa lwati. Letindzaba lengikhuluma ngato mfundzi wami tindzaba lotawuniketwa kwekuthi ukhethe kuto nasi sihloko sinye lotabese wena ubhala ngaso mfundzi wami ekhaya. Asichubeke ke mfundzi sibuke ke nyalo kuma kwesicephu B lapho sithe khona sewutawubhala simondzaba.
simo ndzaba leli gama liyadisho nje mfundzi uniketwa simo lesithite ubhale indzaba lokho ke ukwenda kulesicephu lesithi ngusicephu B. Emamaki ke mfundzi amcoka ukuthi uwati ubhalela uthi uthole emamaki lalishumi nesihlanu lesithi ngu15 marks kulesicephu lesi udathi ungasibhala simondzaba sakho uthole emamaki lalishumi nesihlanu lapha ke mfundzi wami usuke uhlolwa ngekuthi ubhale umbhalo longaba ngemagama langu 150 kuya ku200 lele sithi ngesiswati likhulu nemashumi lasihlanu kuya emagameni langemakhulu lamabili ngicabanga ukuthi uyawunaka lo mehluko mfundzi wami magama angale kusicephu A nemagama lekumele uwabhale ngala kusicephu B nemamaki ethu ngekuhlukahlukana naku ke mfundzi lengicela ukuthi ukunake usabhala lesimondzaba kwekucala ngicela unake ukuthi utawunikwa sinye simo kunati letilandzelako letilangendasi lesengitibhalile utawuniketwa sinye simo ngalamanye amagama ngithini ke mfundzi wami kude kukhetha la kulesicephu saka B akusafanani nangale ka A kwekuthi khona bowukhetha lana awusakhethi utawunikwa nje sinye simo kunati lekumele ukuthi utabe utifundzile letintsatfu timo sekucala kungaba yincwadzi yebungani noma yemsebenzi nasikhuluma ngesimo mfundzi la encwadzini yebungani nje ngibekise bangasho ukuthi umzala ubhalela umzala wakho lebekade akwebolekela ijazi lo uthi tema uliwasha laseliyakonakalela leli jazi lakho lapho ke mfundzi awubese wena ubhala ngelijezi noma sowubhala ngesiketi wena ubhala ngelijazi ngoba lesimo lone utosona ukuthi diwe lijazi awubese sowuthi wena ngizange senge ngiboleka ijazi mine kumzala uyangena lapho kulombuto lo nikwete wena noma kulesimo lo nikwete wona sona ubhale ngelijazi lebo ulibolekile laseliyakonakalela baye bathi ke bhala uxolise sewuyabhala ke uyaxolisa kuleyo ncwadi yakho simo losuke uniketwe sona ngawubekisa kunayi yemsebenzi incwadi nakhona unganikwa simo mfundzi wami lapho khona kuthitiwe mhlawumbe bhalela inkaphane lethe ngisathi incwadi yaka Websters uyibhalele lenkaphane le uyichazele noma ukhonone ngokuthi uthenge sichaza magama lesichaza magama sakho sikhathi sisiyashoda emakhasi la ngekhathi uyabhala uyakhonona ngale sichaza magama lo sithengile nakhona lapho mfundzi ungena kulesimo sekuthi wena ubhala kwekuthi uthenge sichaza magama awubese wena sowuthi ngithenge ipenseli ngakhanza kwekuthi iphukile ngithenge irula ngakhanza kwekuthi ayisiyo lebe ngiyiodile wena ubhala nganasi simo losuke uniketwe sona mfundzi wami bengisachaza ke incwadi yebungani kanye nemsebenzi ngikukhombisa lokuthi lesimo singaba kanjani nasi losuke unikwe sona kulombuto leye indzaba yesibili noma simo sesibili mfundzi ungacelwa ukuthi ubhale emaminithi kuthiwe nje ngumabhalane wemhlangano lothite bhala emaminithi tindzaba letakhulunywa ngalelo langa kulowo mhlangano bese kwesithathu kungaba inkhulumiswano kuthiwe bhala inkhulumiswano ngiyabekisa kungaba semkhathini wanesi nesigulane lesingafuni kudla emaphilisi ubende lababili bakhulume kuleyo nkhulumiswano yakho dimo ke mfundzi wami lencela utinake tintshafu lenkunekete tona kungaba incwadi kungaba ngemaminithi kungaba inkhulumiswano lokutakwendeka ke lotakukhanza wena utawukhanza nje sinye sihloko latabe bakukhethele sona ukuthi ubhale ngaso kuleti letintsathu ngiyambona umfundisi uyatibuta ekhaya kwekuthi ngiwadelaphi mina ema-minutes ngiyadelaphi mina inkhulumiswano chubeka mfundisi wami ulalele tifumvo takho uchubeke ubukele tifumvo takho sisetakuchazela kwekuthi iyini yona le nkhulumiswano ayini wona la ma-minutes yona le ncwadi ibhalwa kanjani chubeka uthamele tifumvo takho utawuthi ungabhala ke mfundisi uthole emamaki
langenci kula siphohlongo uma ubhale lokushaya khona nekuthuthukisa indzaba yakho. Bese ngichazile ukuthi nasikhuluma ngokuthi lokushaya khona sisho ukuthi kuyahambelana nesihloko noma ukhonile kuphendvula umbuto lobo ubutwe wona. Ngiyabekisa nje incwadi ukhonile kulandzela lesitayela lesingiso sekubhala incwadi nangabe yemsebenzi inawo emakheli lamabili nangabe yebungani inelikheli linye uvalelise kahle ngendlela lebhekekile. Siye sithi ke lapho ukhonile ukuthi ubhale kwashaya khona wayithuthukisa nendzaba yakho. Lokunye mfundzi utawuphinze uthole emamaki langenci lasikhombisa ekumisa indzaba yakho kahle kanye nekusebenzisa lulwimi nato phela timphawu tekubhala. Bese ngilichazile ke lulwimi umfundzi kwekuthi ngunalulo linothile phela loluhamba netisho netaga luhambe netenda ukuthi luhambe nawo emagama lakakhathi ithombe emcondvo kuloyo taba afunza indzaba yakho. Naku ke mfundzi lokumcoka lengicela ukuthi ke nyalo ukunake sonke isikhathi nangabe uphendvula leli phepha leli njengoba sengitichazile ticephu totimbili sicephu A nesicephu B. Ngicela ke mfundzi wami ukuthi ukunake kakhulu naku lesitawukhuluma ngako nyalo na uphemvula umbuto wakho waleli phepha leli lekucala. Kwekucala mfundzi wami lengicela ukuthi ukunake kufunza uvisise umbuto uhlatiye kuthi ufunane. Ufunze uvisise umbuto uhlatiye ukuthi ufunani. Ungadikhanzi sowubhala emagama la ngemakhulu lamabili kanzi awuphumile esihlokweni. Bhala noma ufunze umbuto uvisise ukuthi ufuna ukuthi ubhale ngani kuze uphemvule naku lokungekho. Lokunye mfundzi wami kunaka kumiswa kwendzaba lefunwa ngumbuto kumiswa kwendzaba. Nangabe nje emaminitsi anendlela yayo ukuthi abhalwa kanjani uyakunaka lokhu ukuthi uwabhale ngendlela lefanele. Lokunye kunaka linani lemagama laceliwe ukuthi uwabhale bese kuba ngiko kusebenzisa ulwimi lolunothile lolufaya ekhathi tisho tenda ukuthi emagama lakakhathi ithombe emcondvo bese kwekugcina mfundzi wami kusebenzisa kahle sibitelo netimphawu tekubhala. Nasikhuluma ngesibitelo sisuke sikhuluma ngema spellings lesi singesingisi ma spellings. Spelling takho noma tibitelo takho atibe ngileto letifanele. Kude info lebhlungu mfundzi nje ukuthi ngikucele ukuthi bhala ligama lelithi inkomo bese wena ungibhalela ukuthi ikomo. Lapho mfundzi emamaki ayalahleka ngoba wena sawubhale sibitelo lesingasiso lesifanele sesiswati. Kunana kuke mfundzi lengicela ukunake lokunye singakafike emaphethelweni nesifundvo sethu kune kungenelana kuleli phepha lethu lekucala kanye naleli lesibili. Umehluko lokhona ukuthi kuleli lesibili sewubhala lokucondzisiwe khona. Ephepheni lesibili ke mfundzi lokungenelana noma lo mbuto lona longenelana nephepha lethu lekucala utawuthola kusicephu A umbuto 2B. Uphinze uthole umbuto lodinga ukuthi ubhale indzaba ikakhulu letinhlobo letiba kusicephu B naku lengitsite incwadi yemsebenzi noma yebungani emaminithi noma inkhulumiswano. Lapha ke mfundzi uhlolwa ukuthi indzaba uyivisisile yini ngekuthi ulayedwe ukuthi ubhale umbhalo lothite ususela esivisisweni losuke unikwe sona kuleli phepha leli lesibili. Imphendvulo yakho ke khona kumele ibe ngemagama labalwela ku120 kuya ku180 lesithi likhulu nemashumi lamabili kuya ekhulwini nemashumi lasiphohlongo. Naku ke mfundzi lokumele ukunake na usabhala lo mbhalo lona kuleli phepha lethu lesibili utawube usebenzisa lwati lo lufunze ephepheni lekucala ngekuma kwalowo mbhalo utawusebenzisa naku kwasephepheni lekucala lesitabe solo sichubeka sikufundzisa ngakho. Sengephetha ke mfundzi wami sifundvo sethu sanamuhla besingekuma kwalo liphepha lethu lekucala sishito ukuthi ephepheni lekucala usebenzisa likhono lekusungula noma lekucamba yona indzaba yakho mfundzi ulandzele umbuto noma sihloko losuke uniketwe sona kulelo phepha lakho lekucala.
khumbula ke mfundzi wekuthi uyalinaka linani lemagama locelwe ukuthi uwabhale unake nesikhathi loniketwe sona ukuthi ube uyicedzile imibuto yakho kuyiphendvula kuleso sikhathi leso nalelo nani ke lemagama mfundzi bese soyakhumbula ungisebenzisela lulwimi lolumnanzi lolunothile mfundzi wami ukhumbule tibitelo mfundzi ukhumbule netimphawu tekubhala esifundweni noma ke tifundweni letilandzelako mfundzi wami ngiyakwethembisa kwekuthi sitawujula kabanti ngekubhalwa kwendzaba ngekwehlukahlukana kwato sitabe sijula kwekuthi indzaba ibhalwa kanjani letinhlobo lesesikhulume ngato lotati ikhanza kusicephu A na kusicephu B ngitiphi sitabe sijule kakhulu ke noma kabanti kulolo tinhlobo leto tetindzaba ngiyacela ke mfundzi wami ukuthi ungakuyekeli uchubeka ubukele umsakato wakho uchubeke ulalele netifumvo takho tisachubeka utawusitakala kakhulu mfundzi wami ngiyabonga kuba nawe ka esifundweni sanamuhla eluhlelweni lokufundza ekhaya chubeka mfundzi wami utiphathe kahle lapho ekhaya ugeze tandla ngemandila gijimako nensipho losakuvalelisa eluhlelweni esifundweni sakho sanamuhla nguthishela wakho wesiswati Ncobile Gwebu. Sibonge kakhulu Ncobile isifundo sakho besimnanzi kakhulu. Sethembe sisitawubonana efundweni letlandzelako. Yes, ngiyakwethembisa. Siyabonga kakhulu. Mbukeli welibanga la form 4 sengasonzela kumabona kutse wakho sitawulandzela kanye naso siswati saka form 4 siyabuya khona manje. Better health, better life. It's another season on your favorite program, Better Health, Better Life, here on Eswatini TV. Ayinibingelele nginemukele babukele emakhaya kulolu hlelo iBetter Health, Better Life. Lona thulula hlelo ngunokuphila masangana. It's all about our health, our better health today, and our better life tomorrow. In the midst of this global pandemic coronavirus, Better Health, Better Life brings you closer to your health professionals. Ifake emlonyeni wakhe nangabe nje ngidla into legcwele amafutha lento ngidla so siyakhuthaza ukuthi lala abahlala nalala banashukela abafunde nabo ngaloshukela. Watch out for another fresh season of Better Health, Better Life on Eswatini TV. It's getting bigger and better every season. The season with COVID-19 is a must to watch for everyone in every home. Better Health, Better Life, your gateway to a healthy living. Ngikwamukele mbukeli ngiphinze futhi ngikuvusele ehlelweni lokufundza usekhaya libito lami nginokwazi ngwakadlamini kulesikhathi samanje sitawufundza sona siswati selibanga lelishumi pheceleti form 4 kanye naye Machawe Dlamini losavele anami etindlini tekusakata. Unjani namhla Machawe? Ngiyaphila nokwazi unjani wena? Ngiyaphila Nkosi. Namuhla ngabe sitawube sifunza ngane kaSwati. Eswatini lomuhla sitabe sibuka nje ukuthi uma sikhuluma ngemihambo nemasiko yini lokufanele sikubuke netemibhalo. Okay, umfundzi wakho ubheke ukuthi abafundzene kupheleni kwalesifundo. Umfundzi wami ngibheke ukuthi abe ati ukuthi uma sikhuluma ngemihambo nemasiko ngitiphi ihloko lokufanele atifunze nekuthi kutemibhalo ngitiphi indzaba noma tinkondlo lokufanele atifunze. Okay, mancoba Mncesi Machawe ngicabanga singacala nesifundo sakho. Ngiyabonga kakhulu nokwazi nine belivuselo ladlumlo sesiswini kwasilonga ngaphandle sinza ngekuthi balekela nine benkosi lenhle yakangwane lo sangena nana esifundweni sethu salomuhla nguye thishela weSwati Machawe Dlamini. Namuhla esifundweni sethu sesiswati ke sitawubuka ukuthi engabe ka SGCSE uma sikhuluma ngetemihambo nemasiko siphindze sikhuluma ngetemibhalo yini lokugatheke ukuthi sikufunze mfundzi. Sitawucala sibuke liphepha lethu ukuthi limenjani liphepha lelifundvako. Sithi sifundza yena SGCSE liphepha lethu ke lelitawubhalwa ekupheleni kweminyaka wesibili lokusho ukuthi nase uka form 5
libitwa ngekuthi modern literature and culture lesithi temibhalo yesimanje nemasiko. Lapha ke sitawuthola tona temibhalo lokuthi incwadi sithole temtsabu bese sesibuka yona ke imihambo nemasiko. Asesicale ke sibuke imigomo yekufundza lulwimi lwesiswati nje lokuthi nje lesifundo siswati usifunzelani. Sifundo siswati ke usifunzela lokukufundza kutawusita abafunzi ukuthi bakhuthateke bathokote baphindze bancome kujula nebubandi belulwimi. Kutawakha ligcabho kuTethemba nekutichenya ngebuve babo. Kutawundlondlobalisa lwati ngemihambo nemasiko nemiphumela yako. Kukhutsata lutsandvo lokufundza. Kuhlangabetana naletinye tinhlangothi tekufundza nekuthuthukisa emakhono ekuphila. Batawukhona ke bafundzi ukuthi bafinyelele ebuntwini lobuphelele. Sithi ke mfundzi ngiyo imigomo yekufundza siswati. Leminye ke iyachubeka ithi lesifuna sibuke ke mfundzi ukuthi namuhla kulesifundo sethu sanamuhla kufanele ukhone kunika tihloko lokufanele utifunze kulolu hlangothi lwesifundo sesiswati. Kunaka tincwadzi lotatisebentisa wati ukuthi ngiphi kucubungula bumcoka betinhlangothi lebatatifundza nekuhlatiya imigomo yekufundza. Sibuka umkhakha ngamunye waleso sifundo. Asesicaleke ngekubuka liphepha lethu ukuthi lime njani. Liphepha lethu litaba nesicephu A nasesibhala luhlolo. Sicephu A kona sona ke sihloko sakhona sithi imibhalo yesimanje. Khona ke utawuthola imibuto lemithathu. Umbuto umunye unemamaki langu 20 uyiphendvula yonke lemibuto le. Umbuto wekucala kuba ngibo bunkondlo. Bese ke umbuto wesibili, wesithathu newesine uphuma kulele tinye tincwadzi letifundvwako lesitawutibuka ukuthi ngutiphi. Sichubeke ke liphepha lethu libe nesicephu B lesithi sihloko sakhona imihambo nemasiko. Khona ke utawuthola mibili imibuto uphendvula munye. Umbuto una 20 wemamaki. Wona ke atawuhlukana kanje 5 wemamaki wetisho netaga, 5 wemamaki wetinkhondlo temtsabu bese kuba na 10 wemamaki lo ungena ngaphasi kwesihloko semihambo nemasiko. Tincwadzi ke mfundzi lo tatifundza kuleli banga ngunati. Sabalala misebe lokuyincwadzi yetinkhondlo, khulumani sive lokuyincwadzi yetindzaba letimfishane, umsamaliya lolungile, indzaba lenze nelilungelo lakhe, umdlalo. Asicale ke sibuke inkondlo mfundzi lesithite itawungena kumbuto 1 kuso kulolu phepha lethu. Inkondlo ke mfundzi ingena ngaphasi kwencwadzi yethu lethi sabalala misebe. Lapha ke mfundzi ubhekeke kukhona ukuthi uchaze ukuthi yini inkondlo. Kuchaza timphawu telulwimi lwebunkondlo lesithi sakhiwo sangekhatsi, kuchaza sakhiwo sangephandle. Uchaze sihloko senkondlo phela ungayihlatiyi. Kubuka ke emagama lasenkondlweni wachaze uthole khona umcondvo losebaleni nemcondvo lofihlakele. Kukhipha nekuchaza tinongo netithombe emcondvo letisenkondlweni. Ngilokunye lokufanele ukhone kukwenta mfundzi. Lokunye ke kufanele ukhone kufinyelela kuyo imicondvo lecukethwe tinzima tenkondlo. Kuchaza umoya, liphimbo, simo sasonkondlo. Lapha ke mfundzi asesibuke kuyo incwadzi yethu sabalala misebe kuthi ngutiphi tinkondlo lokufanele kuthi utifundze. Inkondlo yekucala lotayifundza inkondlo lethi khuluma sive tata page 58, libhubesi likhasi 66, mahlosane likhasi 74, yuniswa lo malunza likhasi 76, ngibuka tintsaba telubombo likhasi 86, umfula inkomanzi likhasi 88, washikitela mfati likhasi 101, inhlonhla emandla ethu likhasi 117, phuma sikutekile likhasi 142, mthunukeni likhasi 157, kwembulwa kuyembeswa likhasi 171,
lulwimi lwami ungangishiyi likhasi 179, ungumlilo likhasi 189, sikhuthalise emhlaba likhasi 202. Tinkondlo ke mfundzi lokufuna ukuthi ube utifunzile kusukela ka form 4 uze uyofika ka form 5 tilishumi nesihlanu nguleto lesengitibalile ke mfundzi. Sisaqhubeka ke nesifundo sethu mfundzi, ngaphandle kwetinkondlo sitawubuka indzaba lemfisha letfolakala encwadzini yethu khulumani sive. Lapha ke mfundzi ubhekeke ukuthi ukhone kufunza nje ufunzele bunanzi ngoba indzaba lemfisha. Uthi sewufunzele bunanzi ukhone kucwaninga singeniso sendzaba ukuthi engabe sishaya khona invele singeniso sendzaba yakho. Ukhone kuhlatiya sibe kandzaba usicathanise kanye netento tebalingisi netigaba tabo empilweni. Ukhone kuchaza liphimbo, simo nemoya wembhali endzabeni mayelana nalokucukethwe indzaba. Bese ke mfundzi uyenca uveta imivo yakho. Lokunye kufuna ukhone kuhlatiya indlela umbhali labuka ngayo impilo endzabeni, uvete nemivo yakho ngalendlela umbhali wendzaba labuka ngayo impilo. Kufanele ukhone kucubungula imibono yembhali kuthi yena ngalesihloko lesitsite labhala ngaso uthini umbono wakhe noma umuvo wakhe. Ukhone kukhipha lokutsinza buve, emasiko, imihambo nenkholelo endzabeni. Kufanele ukhone kuhlatiya abalingisi nendlela labethulwe ngayo, bese uyadumisa noma ugceke buciko bembhali ekusebentiseni lulwimi ekubumbeni indzaba lenamthonseni. Kuphawula ngamthonseni, siqongo nelipholandzaba. Bese ke ugcineni mfundzi so uyakhona kubhala yakakho indzaba lemfisha. Khumbula ke ukuthi mfundzi sineliphepha lethu lekucala. Ephepheni lekucala ngilapho khona sitawubhala indzaba lemfisha. Encwadzini yethu ke khulumani sive mfundzi kunanathi indzaba letimfisha lokufanele utifunze kule minyaka lemibili. Yekucala ithi Dudwana likhasi lesibili, fana lakhe page 29, phumani nelikhambi likhasi 106, ekushoneni kwelanga likhasi 73, luswati loluncane likhasi 133, indlovu lengenamboko likhasi 149, liwashi lambalekelwa likhasi 153, sewungilandzile likhasi 78, siciniseko likhasi 85, yeke mandle sambane likhasi 122, lisondvo liyagicika likhasi 57, indzaba yethu yekugcina imvisa buhlungu likhasi 14. Lapha ke mfundzi tindzaba letimfishane tona tilishumi nakubili. Khumbula ukuthi sitsite tinkondlo tilishumi nesihlanu, indzaba lemfishane tilishumi nakubili. Sitawuchubeka ke mfundzi sibuke indzaba lenze noma labanye bathi indzabanze. Yona ke sitayitfola encwadzini yethu umsamaliya lolungile. Lokufanele sikunakekelana ukuthi kufanele ukhone mfundzi uma uyifunza indzaba kudumisa noma kugceka indlela sehluko sekucala lesethulwe ngayo. Sehluko sekucala ke mfundzi sendzaba lenze siye sithi singeniso. Ngulapho ke la sitawuthola khona lokunyenti. Kufanele ke mfundzi ukhone kudumisa noma kugcika likhono lembhali lapho. Ukhone kubuka buciko bembhali ekubumbeni umlingisi, buciko bembhali ekubumbeni tigigaba netendeko endzabeni. Sibuke kushayisana namthonseni. Bese sibuka indlela abalingisi labethulwe ngayo endzabeni. Indzaba lenzeke mfundzi lokunye lokufanele ukhone kukwenta kufinyeta tehluko tendzaba. Kufanele uphindze ukhone mfundzi kuhlatiya kuhambelana kwebalingisi nesibekandzaba, sihloko nalokwenteka endzabeni yonke, kuthi sihloko sihambelana njani nalokwenteka endzabeni. Ngoba umbhali nakabumba sihloko sakhe usibumba bese sewakha igameko, kufuna sibuke ukuthi leti gameko tiyahambelana yini nesihloko. Ukhone ke mfundzi kuveta imivo yakho ngalokusendzabeni nangebuve nangabe bukhona lo tihloko leti kanjalo. Lokunye ke mfundzi endzabeni lenze ufundzela kona kutijabulisa
kumcoka ukuthi na ufunzele kutijabulisa kumcoka nalokuthi usafunza nje indzaba lenze likhono lakho lekukhuluma Siswati nekubhala Siswati litawuthuthuka njengemfundzi waso Siswati ungatikhanzi nje sewukhuluma Siswati ushwambuluta kuleti ndzaba letimfisha nendzaba lenze ngulapho sakha khona ingungu yekukhuluma nekubhala Siswati sethu. Uma sichubeka ke mfundzi lokunye lesitakubuka sitawubuka umdlalo. Umdlalo wethu ke mfundzi unesihloko lesithi lilungelo lakhe. Lapha ke bafundzi kubhekeke ukuthi bakhone kucwaninga kabandi isigaba sekucala semidlalo. Esigabeni sekucala ke kufuna ukhona kusitholela sogcamile ubuke tento takhe ubuke simo usihlatiye sibuke umoya wembhali uma abhala umdlalo bese sibuka simo sebadlali lesibathola kulesigaba. Kufanele mfundzi ukhone kuhlatiya kabandi tento tinkhulumo kutiphatsa kugcoka kwebadlali kubukwe budlelwane babo budlelwane nesibekandzaba. Kufanele wati ke ukhone kumbona ukuthi lo mlingisi lona lendlela lagcoke ngayo kusho ukuthini ngalesibekandzaba ikakhulu senzawo noma sibekandzaba sesikhatsi kanjalo nesibekandzaba sesimo naso siyavela ngendlela umlingisi lokutholakala ukuthi ugcoke ngayo emidlalweni. Mfundzi lapha kufanele ukhone kuphindze ubuke uchaze budlelwane bebadlali nesibekandzaba kuthi umbhali wemidlalo asakha lo mdlalo leni akhe umdlali longuzibanibani yini amethelele igama leli amthathe ambeke kulendzawo le yini lafuna siyifunze ngekuthatha umlingisi ambeke endzaweni thide. Ngiyathemba usalandzelela mfundzi. Lokunye ke lokufanele ukhone ukubona emidlalweni ukuthi ukhiphe imibono levelako esigabeni sekucala semidlalo lesithi ngiso phela singeniso sethu. Sisachubeka ke sihlatiya umdlalo kufanele mfundzi ukhone kudumisa kugceka noma kugceka indlela labethulwe ngayo badlali usethulele njani umbhali badlali bakhe nekuthi ke ukhone kudumisa noma kugceka indlela imilayeto leyethulwe ngayo. Kufanele ke ukhone kuhlatiya umdlalo ngekubuka lokucukethwe ucuketheni umdlalo sewuwonke nje sewuhlatiya. Lokunye ke mfundzi kufanele umdlalo uma siwufunza siwufunzela kulingisa noma kudlala. Kufanele ke mfundzi sihambe sifike esigabeni thide lapho sitawuthatha khona sicaphune lokuthide emidlalweni sicele bafundzi kuleli klasi bakudlale sikubone bathathe simo salabalingisi labafunze ngabo bakudlale ngoba umdlalo siwufunzela ukuthi siwulingise. Kanjalo ke mfundzi nekufunzela phela kutijabulisa ungawuthatha nje umdlalo uwufunze ufike egcineni akudzingeke ukuthi size siwuqale esifundweni sethu. Angathi nje thishela nake fika akhanze ukuthi wena sewulifunzile ilungelo lakhe wafika egcineni noma ke ufunzile umsamali yalolungile wafika egcineni sewucishe unako kubona kwati ukuthi umdlalo noma indzaba lenze ikhuluma ngani. Lapha ke mfundzi sithi ngilokuvela kuso sicephu A sicephu sekucala salolu phepha lethu lestalibhala. Asichubekeni ke mfundzi sibuke sicephu B kuthi khona sithola tiphi tihloko. Sicephu B ke sinana kulesithi temdzabo ngaphasi kwetemdzabo sitawuthola tibongo lokungaba tibongo temakhosi sithole tinanatelo bese sesibuka nato tingoma. Lapha ke mfundzi kufuna ukhona ukuchaza umlandvo lomumethwe tibongelelo tibongo kanye nato tingoma kuthi phela sikhona ukuthola ukuthi umlandvo muni lesiwutholako lapho. Tingoma ke na uniketiwe kufanele mfundzi ukhone kutihlabela noma uyihaye ingoma kanjalo netibongo utihaye nato tibongelelo utihaye mfundzi. Ukhone ke kuhlatiya tingoma
ubuke imilayeto lemumethwe nesimo sekucanjwa kwato kuthi le ngoma lena yacanjwa nje bekunasiphi isimo eveni bese ke uyaphenya sisusa noma umlandvo phela wato tingoma uma sibuka ingoma nje mfundzi lethi okandaba udulile icalwa inamuphi umlandvo ngito ke tintfo lesitihlatiyako uma sibuka tingoma tethu lapha ke mfundzi lokunye lokubhekekile ukuthi ukhone kwakha ingungu yakho kulesigaba wati tingoma wati tibongo bese uyathumisa noma ugceke bunkondlo lesibuthola kito phela tingoma tibongo kanye nato tinanatelo sitawubuka ke mfundzi tinanatelo letifundvako kulesigaba lesithi tinanatelo lesitawutikhulumisa sitifunze sikhona ke sinanatelo sakathwala sikhona sinanatelo sakamotha sikhona sinanatelo sakamnisi sikhona sinanatelo sakamathebula bese sibuka sinanatelo sakaNkhosi lapha kuthi ke Nkhosi cluster lokusho ukuthi tinanatelo noma tibongo letihlobene nesibongo sakaNkhosi dinenge ke mfundzi singatibala bomamba bogininza letinye lesitawutibuka nasithi nje Nkhosi cluster sikhuluma ngako ngato tonke tinanatelo noma tibongo letihlobene nesibongo sakaNkhosi bese ke mfundzi sibuka tibongo temakhosi lapha sitawubuka tibongo teNkhosi Mswati wesithathu ingwenyama phela lebusako sibuke tibongo teNkhosi Sobhuza wesibili bese sibuka tibongo takhe lo Mangceveza Khweshe wabhuza indlovukazi lebusako indlovukazi Ntombithwala sitawubuka ke nato tingoma lesitawutibuka ingoma lethi wangiphatha kwaze kwakhala make nguye yedwa kabo ngilamleleni nansingwenya okandaba udulile ngibashiye balele bontsanga yela zungeleza munikeni leli hawu lakhe ngono ninike tsine lamajobo kanye nayo ingoma lethi yemsheshelengwane yekela tindzaba talabanye bantfu sitawuchubeka ke mfundzi sitihlatile tingoma sihlatiya konke lokhu sibuka umlandvo sisibuke sisusa sayo sibuke nekuthi inamlayeto muni sifunza ini kiyo bese sesibuka ke tisho netaka solo sibuka tona temdzabo sitawubuka tisho netaka ke tinyenti mfundzi lapha kumele ukhone kuchaza ukuthi yini sisho yini saka uphinze wente umehluko emkhatsini waloku lokubili utawuniketwa ke sisho lesitsite kufanele ukhone kunika inchazelo yaso noma saka lesitsite kufanele unikwe inchazelo yaso nakuthiwa nje unikwe lesithi yeke emandla sambane kufuna ukhone kuchaza ukuthi kusho ukuthini ukuthi yeka emandla sambane sikhulumile ngekuchaza umehluko emkhatsini wesisho nesaka nekuthi ke tisho noma taka ukhone ukuthi sebenzisa enkhulumeni na ukhuluma noma emshweni na ubhala khumbula ke mfundzi ukuthi sisetawubhala ephepheni lekucala inkulumo yakho kufanele ibe nelwimi lolunothile lolufaka ekhatsi tona tisho netaka kufanele ke ukhone kuphenya umlandvo noma sisusa sesaka noma sisho loniketwe sona bese ke uchaza indlela yekuphila lemumethwe ngito tisho netaka ingcingwana yekugcina ke mfundzi lesitayibuka ngiyo imihambo nemasiko lapha ke mfundzi kubhekeke ukuthi ukhone kuhlatiya imihambo nemasiko loniketwe yona uchaze ukuthi lowo mhambo noma lelo siko lichutshwa njani yini lokubhekekile nakwenteka lelo siko nasikhuluma ngemhlanga nje uchutshwa njani umhlanga uma sikhuluma ngekubutheka kuchutshwa njani uma sikhuluma ngemhambo wekuzila umfati nakashonelwe indvodza kwendiwa njani ukhone kuchaza bumcoka bayo imihambo nemasiko
sikwendelani lokho kumcoka ngani kufanele ukuchaze ngoba konke lokwentiwako kunebumcoka bakho ukhona ukubuka ukuthi uma sikhuluma ngemkhosi wencwala nje umcoka ngani esiveni seMaswati uma sikhuluma ngekungcwaba kumcoka ngani esiveni seMaswati kwendiwa njani futhi sicubeke ke mfundzi sibuke tinsayeya netinguquko lesetikhona kuwo phela imhambo nemasiko uma sikhuluma nje mfundzi ngekuthi kunelisiko lekulobola kuyalotsholwa belichutshwa njani itolo namuhla selichutshwa njani ngito ke tinguquko kufanele sitibuke leto mfundzi sisafunza bese ke mfundzi uyakhona ukuchaza inzima ledlalwa abantu thite emasikweni nemihambo lehlukene uye ukhanze ke mfundzi ukuthi kunenzima ledlalwa abantu asengibekise ebayenini kunagozolo kunemyeni badlala yipi inzima ngikhulume ngibekise ngalo lisiko lethu ingcwala kunebakamkhatshwa badlala yipi inzima siyeke sisiyabuka abantu thite ukuthi nguyipi inzima labayidlalako kulelo siko noma kulowo mhambo mfundzi asesibuke ke mfundzi tihloko tethu letikhona ngaphasi kwemihambo nemasiko lokufanele sitifunze utawufunza ngawo umuti wesiswati ubuke ukuthi ekhaya kuba nabo bani tindlu ekhaya timanjani ngiwo umuti wesiswati sibuke kudla kwesiswati kuthi eSiswatini kunakuphi kudla kuphekwa njani ubuke netinguquko takhona ukuthi ngabe lomuhla sekuphekwa njani asengibekise nje mfundzi ngako kuphekwa kweligusha utawati phela ukuthi itolo ligusha beliphekwa lifakwe umlotha wenhlaba kodwa namhla ngabe lisafakwa inomlotha wenhlaba noma selafakwa i-cooking soda le cooking soda yona ibangatiphi tifo emtimbeni wemuntu ngiko lesikubukako sitawubuka umthimba sibuke sithinjana sibuke bayeni sikuchaze mfundzi ukuthi yini sithinjana yini umthimba yini bayeni wendekani nalamasiko lawa mfundzi sitawuchubeka ke mfundzi sibuke buganu sibuke sibhimbi sibuke umkhosi lomkhulu wencwala sibuke lusekwane sibuke umkhosi wemhlanga lapha khumbula ke mfundzi ukuthi sitawubuka ukuthi kuchutshwa njani sibuke tinguquko sibuke tinsayeya sibuke bumcoka bakho nekuthi ke sicucutele phela ukuthi bantwana beMaswati abatingenele letintfo kuye kufundzeke kahle nangabe utawukhanza ukuthi esifundweni nasikhufunza ngelusekwane ukhona umfundzi loke walugeca lusekwane lotasichazela ukuthi kuye kwendeke njani naloke wawugeca umhlanga naye asichazele ukuthi emhlangeni kwendiwani kanjalo naloke waya mhlambe emtsimbeni asichazele sitokhona kufunza sati ukuthi kuchutshwa njani lisiko lekugcina ke mfundzi lesitalibuka ngiwo umngcwabo sitawunaka ke mfundzi ukuthi sitibongo letehlukene uma sikhuluma ngemngcwabo nje bakaNkosi bangcwatshwa ngalenye indlela bakankhambule bangcwatshwa ngalenye indlela siye sibuke ke ngetibongo ukuthi laba bangcwatshwa njani laba bangcwatshwa njani nekuthi ke kumcoka ngani kwekuthi umfwati nakashonelwe indvodza azile nekuthi mhlawumbe indvodza nayishonelwe yona izila njani nebantwana nabo benta njani nakushoniwe ekhaya nguletinye ke mfundzi tihloko lesitawutibuka uma sisafunza kulo luhlelo lwethu mfundzi lapha ke mfundzi sesigijime safika khona emaphethelweni aso sifundo angathi noma ikhona yini imibuto lekhona nokwazi cha kusesede imibuto manje siyabonga nokwazi mfundzi asikhumbutane ke ukuthi esifundweni sethu sibuke ini sesephetha nje ngiyathemba mfundzi ukuthi konke besiconzile ukuthi ukuthole kulesifundo sanamuhla ukutholile sikhulumile ke ngetemibhalo mfundzi kuto temibhalo sabuka ukuthi sitawufunza encwadzini yethu sabalala misebe lapho sitawuthola khona tinkondlo sitawubuka khona futhi umsamaliya lolungile lapho sitawuthola khona indzaba lenze sibuke khulumani sive kukhulumani sive ke mfundzi khumbula ukuthi sitawuthola indzaba lemfishane bese sibuka lilungelo lakhe lokungumdlalo kusabalala misebe mfundzi tinkondlo lesitawutifunza tilishumi nesihlanu 15 bese kukhulumani sive indzaba lemfishane lesitawutifunza
tilishumi nakubili 12 bese sibuka tibongo temakhosi lapha sithe sitawubuka tibongo tengwenyama lebusako inkosi Mswati wesithathu sibuke tibongo tenkhosi Sobhuza wesibili bese sibuka tibongo taye Mgwamlongavuthwana Setiko Indlovukazi Ntombithwala sitawubuka ke netingoma mfundzi tingoma lesitawutibuka ngunayiletsiwa ngiphatsa kwaze kwakhala make nguye yedwa kabo ngilamleleni nansingwenya yesithathu sibuke okandaba udulile sibuke ngibashiye balele bonsanga lokuyingoma yekuteka sibuke lazungeleza unikeni leli hawu lakhe ngcono ninike tsinela majobo bese sesibuka ingoma lethi yemsheshelengwane ngiyathemba mfundzi ukuthi wena utawukhona ukuthi nje nasentifundzile leti ngoma bese uyatihlabela utihaye ningatihaya ni class nonke nifundzisane tibongo netinanatelo lesitawutibuka ngiso sibongo sakathwala Motha Mnisi Mathebula kanye naNkhosi netibongo letihlobene naso sibongo sakaNkhosi ngitawucela ke mfundzi ukuthi ulungisele isifundo lesilandzelako ngekuthi uhambe ufunze ngebunkondlo khumbula ke ukuthi sithe inkondlo ingumbuto wekucala ephepheni lethu sitawubuka ke ukuthi yini bunkondlo hamba ubuke encwadzini yakho sabalala misebe utowukhona kuthola kabanti ngebunkondlo ngiyabonga kakhulu nokwazi Sibonge kakhulu Maqhawe isifundo sakho sethemba ukuthi sitawubonana futhi esifundweni letilandzelako sethemba kanjalo nokwazi angithathe lethuba ngikuvalelise mfundzi ngiyathemba ukuthi uvile ukuthi besifundza ngani yebo kuliqiniso mfundzi ungayinzawo sifundo lesilandzelako I religious education yaka form 4 siyabuya khona manje Usiseka uvuseleleke wakheke moyeni nemculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini sikulethela abahlabeleli abadala nabo lapha sikhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini siphinde sixoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungiqinisa simakathe ungaphathelwa ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV praise to God be the glory. Buhle bethu imvelo yethu buhle bethu tindzawo tethu indalo yashada nemasiko buhle kwethu kuvakasha kwethula umthwalo emahlombe ethu hloma ngwane vuka uvakashe indlela uyikhombe etindzaweni tethu temvelo nembukiso ungcebeleke uthathe netithombe lalela ke nangu sonkondlo waseswatini akutekela ayibeka indzaba ayihlela kuhle kwelijaha lishela ngiyakutshela diningi tindzawo longativakashela hloma ngwane vuka uvakashe la phana lapha kuvakasha kuyayelapha enhlitiyo kanye nemicondvo kuyawuphumuda kugcinisa buhlobo nebungane losebundenga ndenga with a trip to Mantenga Falls or a sip among friends of Sibebe Brew on Sibebe Mountain, or perhaps your cup of tea is backpacking and horse riding, sightseeing the seamless streams and springs that stream across the gorgeous valleys of the mountainous kingdoms of Eswatini. We have you covered. Hloma ngwane vuka uvakashe buhle bethu imvelo yethu buhle bethu ngabuthola nasebantwini bethu.
A very good afternoon and a very warm welcome back. This is Eswatini TV and you are still tuned in to Home Study. Right now we are doing Form 4 Religious Education with Mr. Samngeliso Ngumalo. Also joining me in the studio is our sign language interpreter, Nombumelelo Hadebe. How are you doing today, Samngeliso? I'm good, Nogwazi. How are you? I'm doing good, thank you very much. I understand today we're doing the background of the Gospel of Luke. Yes, Nogwazi, we're doing the background. Okay, what are you expecting your students to have learned by the end of the lesson? At the end of the lesson, I expect the learner to know the brief background of the Gospel of Luke. Okay, is there anything that they're going to need for this particular lesson? Yes, Nogwazi. Dear learner at home, please make sure that you have got your notebook, textbook, and pen. The textbook open on page 1 to 9. Okay, Samngeliso, I'll ask you please to actually project your voice so that our viewers at home can be able to hear you and they can be able to learn about the background of the Gospel of Luke. Thank you, Nogwazi. No, Nogwazi. it's actually Nogwazi. Sorry about that. All right, Thank you, Form 4s, Nogwazi. I think you are ready for that lesson, right now. And just a reminder that we are live on YouTube and on Facebook right now, so you guys tune in on that as well. Samngeliso, I think you may begin with your lesson. Thank you, Nogwazi. Good afternoon, dear learner at home. Welcome to today's lesson, Religious Education. The topic is the background to the Gospel of Luke. Rationale, dear learner, by the end of the lesson, I expect you to know the brief background to the Gospel of Luke. Now, dear learner, let us look at the objectives. By the end of the lesson, you should be able to describe Roman rule in Palestine in the time of Jesus, identify and describe Jewish religious groups during Jesus' time in Palestine. By the way, dear learner, the Gospel of Luke, it is a book about Jesus and his disciples who lived in biblical Palestine under the Roman rule. Moving forward, dear learner, about Palestine. Palestine, dear learner, lies between Africa and the Middle East in Asia. It is known as Israel today. The biggest city in Palestine was Jerusalem. People from many different countries and provinces lived there. Moving on, dear learner, let us look at the map of Palestine. Remember, dear learner, we said that Palestine lies between Africa and the Middle East. As we can see, dear learner, in our map there, we can see Egypt there, which is Africa. We can also see on top there Syria, which is Middle East. Then in the middle we have Israel, as you can see, dear learner, there. We also said that in Palestine, the capital city, it was Jerusalem. There, dear learner, here is Jerusalem. Moving forward, dear learner, now we look at Roman rule in Palestine. Prior to Roman rule, there were other nations that ruled Palestine. These included Egyptians, Syrians, Babylonians, Persians, and Greeks. The foreign ruler had influence on Jewish commercial, educational, and cultural life. The Greek rule was the most influential. It was called Hellenization. Hellenization, dear learner, it is the spread of ancient Greek culture, religion, and language over foreign people conquered by Greeks. Let us go on, dear learner, and look at Roman rule as we continue with it. Then we come to the Roman rule. The Roman government divided their regions into provinces. The provinces were Galilee, Judea, Samaria, and Perea. They further subdivided the provinces into kingdoms within the provinces.
The provinces were governed by military governors. The kingdoms were managed by client kings. The head of the empire was the emperor. Moving on, dear Lena at home, now we look at the kingdoms of Palestine as we can see in our map there. Fortunately, dear Lena, the map has got different colors whereby we can see clearly how the kingdoms are divided. Just to point a few, dear Lena, you can see Kingdom of Israel, you can see Kingdom of Judah, you can also see Kingdom of Edom. Moving on, dear Lena, now we come to client kings. Client kings, dear Lena, it is a range of monarchs or quasi-monarchs of non-Roman citizens who enjoyed a relationship with Greek that was harmoniously but unequal. Then let us look, dear Lena, at this word here, Herod. The name Herod, dear Lena, it is just a title. For example, here in Swaziland, or Eswatini rather, we have a king. Our king, dear Lena, we give him a title which we say Ingwenyama. Then we go on to say Ingwenyama Sobhuza II, Ingwenyama King Mswati III. It is the same here, dear Lena, as the client kings of Palestine. Then, dear Lena, let us go on to look at Herod the Great, the first client king we're going to look at. Herod the Great ruled at the time of Jesus' birth. He had all Jewish baby boys killed. After the birth of Jesus, astrologers from the east arrived at Herod's palace searching for the baby who was to be the king of the Jews. In a jealous rage, Herod the Great ordered a massacre of the infants in Bethlehem in hoping that he would eventually kill the baby. Again, dear Lena, Herod the Great rebuilt the temple at Jerusalem. This led to him being favored by many people as the temple was central in Jewish people. Moving on, dear Lena, to Herod Antipas, our second client king. He ruled Galilee, Jesus' hometown, between 4 to 39 BC. He had John the Baptist. Beheaded for criticizing his marriage. Herod Antipas, dear Lena, divorced his first wife in order to marry Herodias, the wife of Philip, his half-brother. So in other words, Herod Antipas committed adultery. Jesus called him that fox. Again, dear Lena, please take note that we will come across this as we explore the Gospel of Luke. Moving on, dear Lena, now we go to Herod Agrippa, another client king. Appears in Acts of the Apostles. He persecuted the apostles, killed James, and imprisoned Peter. He was struck dead for blasphemy. Again, dear Lena, we are going to come across this in Form 5 when you do the Acts of the Apostles. Let us go on, dear Lena, at home. Now we come to the Jewish religious groups. The religious groups, dear Lena, not all of them, but some were always in conflict with Jesus. They were critics and opponents of Jesus. They did not enjoy a good relationship with Jesus. The first group, dear Lena, we're going to look at are the Pharisees. The Pharisees were strict
observers of the Jewish law, both oral and written law, which is the Torah. By the way, dear Lena, the Torah are the first 5 books of the Bible, namely Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy. Moving on, dear Lena, the Pharisees were supported by common people. Luke present Jesus at loggerheads with the Pharisees, even though they were considered religious authorities. Portrayed by the Gospels, dear Lena, as hypocrites or pretenders. I am sure, dear Lena, that in our local churches where we are, we can relate the Pharisees. These are the people who always question what is happening in our churches. Moving on, dear Lena, we now come to the Pharisees there. Let us look at the picture. As you can see, they are nicely dressed. Moving on, dear Lena. Another religious group we're going to look at, dear Lena, are the Sadducees. The Sadducees, dear Lena, only accepted the first 5 books of the Old Testament. Remember, dear Lena, we said the first 5 books, which is the Torah or also the Pentateuch we talked about, did not believe in life after death. Again, they were closely tied to Roman rule in Palestine. They were closely, again, dear Lena, allied with the priestly families. Hence, the high priest was a Sadducee and was appointed by the Roman government. Now, dear Lena, again we see that the Sadducees were more political than religious. For example, cleansing of the temple. They asked Jesus' authority why or who gave him the power to cleanse the temple, as they were the custodians of the temple worship. Again, we are saying, dear Lena, they were in charge of everything that was happening in the temple. For example, the buying and selling of sacrificial animals. Moving on, dear Lena, let us look at the Pharisees, the Sadducees rather, sorry. Just have a look at their face. The face speaks volume. As you can see there, you can tell there is something that they are looking at. They are criticizing, or as we said, these people were critics. Moving on, dear Lena, we come to another religious group, which is the Essence. The Essence, dear Lena, were a protest movement that withdrew from the world, lived in harsh desert conditions to show their commitment to their beliefs. They did not want their religious beliefs to be contaminated by the people of the world. They had a different interpretation of the law of Moses, believed that God will send a Messiah at any time. Hence, they are eagerly waited for the coming of the Messiah. Moving on, dear Lena, we look at the Essence. We said that they withdrew from the world. You can see in the picture there in the desert praying. Again, dear Lena, John the Baptist is also believed to be an Essence, as in his ministry he withdrew from the world and lived in the desert. Moving on, dear Lena, we come to political religious groups. Under political religious groups, we are going to start with the zealot. What is a zealot, dear Lena? A zealot, dear Lena, is someone who is zealous for a cause, particularly his religious group belongs to. Now, let us look, dear Lena, at some of the beliefs of the zealots. First,
dear Lena, we're going to say that the Zealots were a political underground movement who wanted to overthrow Roman government and liberate the Jews. Why did they want to liberate the Jews? They wanted the Jews to be exempted from paying tax, as the tax was heavy and it made them poor. Again, the Zealots agreed with most ideas of the Pharisees, but wanted religious and political freedom for the Jews. Considered Romans as idol worshippers. They led a rebellion against Rome successfully and took over Jerusalem. Moving forward, dear Elena, at home, now we come to the Samaritans, which are another political religious groups. Now, the Samaritans followed religion that was based on Judaism, but included other elements. They were of mixed blood, which in other words, dear Lena, we can say they were half Jew, half Gentile. And the Jews despised them as a result. They believed that Mount Gerizim was a holy place for all Jews as opposed to the temple at Jerusalem. Dear Elena, the Samaritans, they ended up building their own temple at Mount Gerizim. Moving on, dear Elena, the Samaritans expected the Messiah. Again, dear Elena, the Samaritans were also called dogs or considered as dogs. Dear Lena, we come now to social vocational groups. These were professionals due to the kind of work that they were doing. First, under the social vocational groups, we are going to look at the scribes. These were lawyers who often hired to advise on legal matters. These were educated men who studied the law, made copies of the law, and wrote commentaries on it. They were hired when someone needed a written document or to interpret a legal point. For example, divorce. Dear Lena, again here, in biblical Palestine, if a man wanted to divorce his wife, he would hire the services of a scribe, and the scribe will produce a certificate of divorce. The woman then will give the certificate to the wife he is divorcing. Then the wife will go on with the certificate. If ever a man is interested to her, he will produce the certificate and tell the man that I am free, we can talk. Moving on, dear Lena, we say the scribes, with their knowledge of biblical law, earned them respect among the people. Moving on, dear Lena, let us look at the picture of the scribes there. We say that the scribes were educated men. You can see from the background in the picture, documents there, whereby we said these were educated men. They write commentaries on documents. In present day, dear Lena, we can say that the scribes are the same as lawyers. We can identify them with their dress code. Again, dear Lena, we can see them when going to court carrying their big bags, and they also refer to each other as learned friends. Moving on, dear Lena, now we come to social vocational groups again, which are the tax collectors. Tax collectors, they were Jewish nationality but served the Roman government through collection of tax. They were unpopular with the people because they were seen as servants of the oppressor, the Roman Empire. They overcharged people and kept the profits for themselves. This, dear Lena, led to them earning more money or becoming wealthy and owning
property. Again, dear Lena, the tax collectors were viewed as sinners because of their corruption. However, Jesus was never judgmental towards them. For example, Zacchaeus also, we're going to see the parable of the Pharisee and the tax collector. Dear Lena, again, take note that we are going to come across this as we explore the Gospel of Luke. Moving on, dear Lena, let us look there. As you can see, a Pharisee on the picture, dear Lena, at work. Yes. Moving on, dear Lena, then we come to social vocational groups, which is the priesthood. The priest came from the tribe of Levi. The highest ranking member of the priesthood was the high priest. He was appointed by Roman government to ensure Jewish council Sanhedrin remain loyal to the Roman Empire. Only the high priest could enter the Holy of Holies once a year on Day of Atonement, Yom Kippur. Now, atonement, dear Lena, it is just a term which also means repentance. The Day of Atonement was very, very important, or the holiest day in Palestine. It was a day whereby they go to the synagogues and pray. They would usually spend about 25 hours praying and fasting in the synagogue. Then, dear Lena, we are saying the other priests took turns to look after the holy place and burn incense on behalf of the people. Another good example, dear Lena, it is Zacharias in Luke chapter 1 verse 8 to 9. Again, dear Lena, take note that we are going to explore this as we go on with the Gospel of Luke. Dear Lena, there is a picture there of a high priest as you can see there. Moving forward, dear Lena, in conclusion, dear Lena, in our lesson, we talked about Roman rule in Palestine at the time of Jesus. We also looked at the Jewish religious groups, political and socio-vocational groups during the time of Jesus in Palestine. For next lesson, dear Lena, read about religious institutions and the Jewish concept of the Messiah on page 26 in your textbook. Dear Lena, thank you very much. Please make sure that you keep a social distance at home. You wash your hands with running water and soap, and always wear your mask. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Nxumalo, for that lesson, and we're hoping to seeing you again, of course, for more lessons. Thank you very much, ma'am. Hopefully, I'm going to come back. We hope so. Viewers at home, please do not go anywhere. Myself and Lerato will be right back after this. This week on Eswatini Lifestyle, we get close and personal with Eswatini's favorite hip-hop artist, Mr. Ila Pentboy. Mr. Successful Events himself cooks for us and lets us in his world for this exclusive interview. We meet the boy who had hopes and dreams. We get to understand what it is to be a natural-born hustler. Ila ukhulele kaHlathi. Nakakhulula kaHlathi, I fell in love with music. Okay. Yeah, music was the first thing that I fell in love with. Then fashion as well. And how his small acts of kindness led to his work as a philanthropist. Mom, back and like Berlin that day, the kids they are walking. So I'm driving up with my boys. I'm like, okay, I can see now the situation. Would I start money because
And we also get to understand that his thick skin is a gift given from God. That I'm doing. Why not accepting the fact that they can't laugh because they call their friends, come, let's laugh. Now you can't laugh, you have to clap hands. You don't want to miss this inspiring interview with Ila Penboy and Eswatini Lifestyle. Tune in to Eswatini TV this Friday at 6:30 p.m. Usiseka, uvuseleleke, wakheke emoyeni ngomculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini. Sikulethele abahlabeleli abadala nalabo lapha sekhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini. Siphinde sixoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungidinisa simakathe. Ungaphuthelwa ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV. Praise to God be the glory. Welcome back. Unfortunately, that was the last lesson for the day. What a beautiful day of learning, wasn't it? It was a great day indeed. How was your day today? It was beautiful, actually. Thank you very much. Please tell our viewers about tomorrow's timetable. Well, grade 1s, grade 2s, from 2 p.m. until 2:30 p.m., we have mathematics for grade 1s and 2s. From 2:30 p.m. until 3 p.m. is Siswati for grade 3s and 4s. From 3 p.m. until 3:30 p.m. is English language for grade 5s and 6s. From 3:30 p.m. until 4 p.m. is mathematics for form 1s and 2s. From 4 p.m. until 4:30 p.m. is biology for form 4s. And then from 4:30 p.m. until 5 p.m. is physics for form 4s. Yes, of course, that's what the day looks like for everybody tomorrow. And of course, just a reminder that we are live on YouTube and on Facebook from 2 p.m. until 5 p.m. And of course, if you do have any questions, please use our WhatsApp number. That is it from us today. We are hoping to see you guys very much, you guys, for tuning in on Home Study. Thank you for watching us every day from 2 p.m. until 5 p.m. Monday to Friday. And of course, a shout out to my friends, my family, and my mom, who is somewhere. I'm not going to say where. Guys, thank you very much. We will see you guys tomorrow from 2 p.m. until 5 p.m. Bye. Bye, guys. Did you think